Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana-timirandasya Jnana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svarupa Kadamayam Dadaji Swapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanibha Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaurachandaya Hridikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, дорогие преданные. Доброе утро, bună dimineața. Good morning. So, we'll have 3 languages as usual, and by the way, thanks very much to the devotees who are translating usually. Сегодня мы снова будем переводить на 3 языка, и спасибо всем преданным, кто занимается переводом. Okay, so we go on with Gopal Tapani Upanishad. Мы продолжаем изучать Гопалтапани Упанишад. And today is the 6th class in the frame of that seminar. Сегодня 6-я лекция в рамках этого семинара. And as you remember, Upanishad means the esoteric doctrine. И как вы помните, Упанишад означает эзотерическая доктрина. And Tapani means the one which is shedding light. И Тапани — это та, что проливает свет. And as we remember, the first 3 verses of Gopal Tapani Upanishad describes a transcendental dialogue between the spiritual master and disciples. И как вы помните, первые 3 шлоки Гопалтапани Упанишад описывают трансцендентный диалог между духовным учителем и его учениками. And interesting is that this dialogue is taking place between the first spiritual master in the universe, between Adi Guru, Lord Brahma, and his mental manasika sons, the 4 Kumaras. Интересно, что этот диалог происходит между первым духовным учителем во Вселенной, Ади Гуру, Господом Брамой, и его сыновьями, которые зашли из его ума. In other words, they were not conceived in a normal biological way. They were thought and they appeared. They were manifested from his intention, from his mind, from his intelligence, because the 4 Kumaras, they personify Jnana, transcendental knowledge. Другими словами, эти дети не были зачаты обычным биологическим способом. Они изошли из ума Брамы. Он медитировал, он думал о них, и они проявились из его умонастроения, из его медитации. So obviously he was very pleased seeing that they are relishing transcendental knowledge and that they're eager to go deep into the tattva or the truth about the Supreme Lord. И, конечно же, Брама очень радовался, видя, как его сыновья, ученики наслаждаются трансцендентной истиной и хотят погрузиться вглубь. So during that dialogue, which is described in Gopal Tapani Upanishad, Lord Brahma described. И во время этого диалога, описанного в Гопалтапани Упанишад, Господь Брахма описывает. Krishna Vai Paramam Daivatam. That Krishna is the supreme deity, the supreme object of worship. Кришна — это верховное божество, верховный объект поклонения. Lord Govinda, he was described as Govindam Ritur Bibhiti, which means he is feared by death himself. Говинда — это тот, кого боится сама смерть. And Gopijana Vallabha was described by Lord Brahma as the Gopijana Vallabha Jnanina Tajnanam Bhavati. He, the understanding of whom everything becomes known. И про Господа Гопиджана Валлабху Брахма сказал, что познав Гопиджана Валлабху, познаешь всю. And obviously the 4 Kumaras were very ecstatic because they were searching the
supreme truth, and now Lord Brahma is indicating Gopi Jana Vallabha is the truth, by understanding whom everything, sarvam vigyata, everything becomes realized, no, known. И, конечно же, четверо кумаров были в восторге, они искали абсолютную истину, и Господь Брахма ответил им на их вопрос, что, познав Гопи Джана Валабху, вы познаете все, познаете истину. But the four Kumaras, they were not born in Bucharest or in Moscow or in Ukraine or in Turkey or in somewhere in Europe, and they were not satisfied just by receiving one answer from their spiritual master. Но так как четверо кумаров не были рождены в Москве, Бухаресте, Турции или где-то в Европе, они не были удовлетворены просто односложным ответом от своего гуру. Because usually those of us who are born in these countries, we need just one question, one answer, and we are satisfied. Everything is fine, Gurudev. Обычно для нас, для тех из нас, кто родился в этих местах, это обычное дело. Мы задаем один вопрос, получаем на него один ответ и полностью удовлетворены, и больше у нас вопросов нет. But for the four Kumaras, they wanted to go deeper. Но четверо кумаров хотели погрузиться глубже в эту тему. And they asked, Ka Krishna Govindas Chakostsav iti. Who is that Krishna? Who is that Govinda exactly? We want to know. И они спрашивают, кто тот Кришна, кто является Говиндой, кто такой Гопи Джана Валабха. Мы хотим все это знать. Gopi Jana Vallabha Ka. Who is Gopi Jana Vallabha? We want to know exactly. Кто такой Гопи Джана Валабха? Мы хотим это точно знать. So, seeing the eagerness, lobha of his sons and also disciples to understand the truth, Lord Brahma, he shared with them his deepest realizations. Поэтому, увидев их жажду, стремление к знаниям в своих сыновьях, своих учениках, Брахма с радостью проявил эту абсолютную истину. And he said, Krishna is he who destroys our sins, Papa Karshana Krishna. Он говорит, что Кришна — это тот, кто разрушает наши грехи. Govinda is the knower of cows. Говинда — это тот, кто знает коров. He knows the earth, the Vedas, and they also know him. Он знает о земле, он знает Веды, и они также знают его. So, in other words, he is the compiler of the Vedas, he is the Sarvaloka Maheshwaram, he is the controller of all the planetary systems. Другими словами, он является составителем Вед, он является повелителем всех планетных систем. And Gopi Jana Vallabha means one who inspires wisdom and arts in the hearts. И Гопи Джана Валабха — это тот, кто вдохновляет на мудрость и искусство. And of course, the most recipient entities who reciprocate with Krishna, who is the supreme artist, are the gopis. И, конечно же, кто больше всего отвечает на вот эти гопи являются тем, кто лучше всего воспринимает вдохновение, которое получают от Кришны на искусство и мудрость. All the gopis in Vrindavan, they are artists. They are not just common cowherd women, as sometimes we have this very, very superficial understanding. Все пастушки Вриндавана являются художницами, являются артистами. Они не просто обычные пастушки, как мы воспринимаем их часто. They know how to sing expertly, how to dance expertly, how to make jewels expertly. Different type. There are gopis who are, that's their service, to do jewels for Radha and Krishna and to decorate Shrimati Radharani with them. Они знают, как петь, они знают, как танцевать, они знают, как делать украшения, и они очень экспертны в том, чтобы делать украшения для Шримати Радхарани. They know how to do garlands that Krishna is looking and he's fainting just because they are so beautiful, he just faints. Они знают, как сделать гирлянды таким образом, что Кришна теряет сознание от их красоты, только взглянув на эту гирлянду. They know how to make different aromatic oils that attracts Krishna's mind.
Они знают, как сделать ароматические масла, которые привлекают ум Кришны. And so on and so on. So that's Gopi Jana Vallabha. То есть это то, что значит Гопиджана Валабха. And he replied that Swaha is Maya. И Брахма также отвечает, сваха — это его майя. In this mantra, in the fifth one, so in a very short version, Lord Brahma revealed the famous, most powerful Gopal mantra. В этой пятой мантре Господь Брахма проявляет самую могущественную Гопал-мантру. And during our last discussions, we heard some details regarding the meaning of the names Krishna and the name Govinda. В наших прошлых лекциях мы обсуждали значение имени Кришна и Говинда. And we were about to go deep and to relish the nectar about the name Gopi Jana Vallabha. И мы собирались с вами погрузиться и And at certain moment, the demigod of our conference, Baladeva, who is behind all this mystical process that is happening, technical things, he made an announcement that soon will be cut from electricity. Но в какой-то момент полубог нашей связи, Баладева Прабhu, который отвечает, стоит за ширмой всех наших лекций, он сделал объявление, что скоро, возможно, отключат электричество. Baldev again, don't tell me that. Sorry, Gurudeva. I didn't want specifically to give one more example, but I think your volume is a little bit too loud, and we can hear Shamaklada through your microphone, and it's difficult for her to translate, and it ruins like the quality of the recording. So I'm sorry. Yes, I'm so thankful that you are behind and you are watching all this. So I reduced the sound. Tell me if it's okay now. Я очень рад, Я очень рад, что, Баладева Прабhu, ты за всем этим следишь и наблюдаешь. Я сейчас сделаю звук поменьше, и тогда наши проблемы со звуком Is it исчезнут. better now or is the same? Сейчас лучше или Yeah. попозже? Much better. So, thank Much you. better. I can reduce it more, but I will not hear Shamaklada so good. It is okay, like it is right now. For me, it's also better this way. Okay. Okay, so we started to discuss about the glory of the name Gopi Jana Vallabha. Мы начали обсуждать славу имени Гопиджана Валабха. And technically speaking, Gopi Jana Vallabha is the main object of our meditation in our Gopal mantra. И технически говоря, именно Гопиджана Валабха — это самый главный объект нашей медитации во время повторения Гайатри мантры. Because the name Krishna represents Sambandha Jnana. Потому что имя Кришна это представляет собой самбандха гьяну. Sam means everything or total samyak, and bandha means connection. Сам — это все, самьяк происходит от слова самьяк, а бандха означает связь. So Sambandha Jnana means knowledge about how everything is connected. Самбандха гьяна — это знание о том, как все между собой связано. How Jiva is connected with Ishvara, how Ishvara is connected to Prakriti, how Ishvara is connected to Jiva, and so on. Как джива, какая связь между дживой и Ишварой, дживой и Пракрити и так далее. Now, the name Govinda represents Abhideya Gyan. Имя Говинда представляет собой Абхидея гьяну. Abhideya is the process which is establishing us, is establishing our connection with the Supreme Lord. Абхидея — это процесс, который устанавливает нашу связь с Верховным Господом. Is the process of achieving our relationship with the Supreme Lord. Это процесс постижения, установления отношений с Верховным Господом. And the name Gopi Jana Vallabha represents Prayojana Jnana. А имя Гопиджана Валабха определяет Прайоджана гьяну.
It's our ultimate goal that we are achieving by that process. Это верховная цель, которую мы достигаем благодаря этому процессу. And we should not forget that a devotee is supposed to be prayojana bod, which means bod means conscious, that he have to be prayojan conscious. He always have to know what is the final goal of my spiritual practice sadhana that I'm doing at the present. Мы должны всегда помнить, что преданный — это прайоджана бод, то есть он помнит о своей прайоджане, он всегда осознает свою цель всегда. He is aware about the final destination that he wants to achieve. Он всегда помнит о той цели, конечной цели, которую он хочет достичь. And what is our final goal of our sadhana? И какова же цель, конечная цель нашей садханы? Well, I'll not make fun now, but the final goal of our sadhana is to become also a beloved of Lord Shri Krishna in Goloka Vrindavana and Vrajabhava. Я бы мог сейчас пошутить по этому поводу, но я не буду. Наша конечная цель — это стать возлюбленным Кришны во Вриндаване. To become dear to Gopijana Vallabha, Стать тем, кто дорог Гопиджана Валабхи. who is the beloved of the gopis. Тот, кто является возлюбленным Гопи. And thus this name Gopijana Vallabha reflects or highlights Krishna's affectionate love and the affection and relationship with the gopis, who are the highest devotees on the scale of devotional life. Итак, это имя Гопиджана Валабха отражает привязанность и любовь Кришны к своим гопи, и это высшая цель. Это высшая... Они находятся на вершине этой иерархии преданных на Галоке Вриндаване. So, as I said, although the gopis, they look like simple coward men or coward women, Как я уже сказал, хотя гопи выглядят как обычные пастушки, their hearts are filled with the highest form of pure love towards Shri Krishna. их сердце наполнено высшей формой любви к Кришне. Their love is selfless. Их любовь, она бескорыстна. Our love usually is motivated. We have issues always. We want to get something as a result of our love. Наша любовь не бескорыстна, у нее есть какие-то мотивы, и мы постоянно обычно хотим что-то получить от этих отношений. So what exactly is pure selfless love? И что такое именно бескорыстная чистая любовь? That is manifested by the gopis' lives. Это любовь, которую гопи проявляют в своей жизни. They love in a way in which they don't expect anything. Они любят таким образом, что они не ожидают ничего взамен. But they are giving everything they have. В то же самое время они дают все, что имеют. So they expect nothing and they return everything. То есть они ничего не ожидают, но от себя отдают все. Now, this definition of love is very, very high. Это определение любви очень возвышенное. For us, it's impossible. I many times encounter this situation when we are talking with devotees about this type of selfless love, and devotees are kind of like perplexed and how you get nothing, then what's the use? Я много раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда обсуждаем с преданными эту возвышенную форму любви, но я вижу в их глазах непонимание и шок, как так, что неужели совсем ничего взамен мы не получим? Therefore, let's pick a little bit in a more practical dimension, so that by understanding how love can be applied at our level, in the future we'll attain this type of highest selfless love. Поэтому давайте поговорим на более практичном уровне, который мы можем сейчас понять и который поможет нам в дальнейшем достичь этого возвышенного уровня любви. And last time I asked you the question how love is manifested on our level. И в прошлый раз я спрашивала вас, как любовь проявляется на нашем уровне. And many of you shared your opinion that love
means responsibility, love means humility. Многие из вас делились, что для вас любовь значит ответственность или смирение. And those were the right answers. И это были правильные ответы. But the most complete answer, the answer that satisfied me, was given by Mihai, who said that love means seva, to serve. Самым полным ответом, который удовлетворил мое сердце, был ответ Михая, который сказал, что любовь значит служение. So we should understand that on our spiritual level, love is manifesting as the service that we are doing. То есть мы должны понять, что на нашем уровне любовь проявляется в виде служения, которое мы совершаем. To the degree we have love, to that degree we are serving. В той степени, в какой у нас есть любовь, мы чувствуем ее, в той степени мы будем служить. To the degree we have envy, we remain reserved from services in the name that, I don't know, we have a lot of justifications usually. But it's just a sign that some envy is there, because envy and love, these are two opposite emotions. Но в той мере, в какой наше сердце заполнено завистью, мы как-то отрекаемся от служения, находим те или иные причины, почему мы не можем служить. Это потому, что в сердце еще есть какая-то зависть, потому что зависть и любовь — это противоположные качества. There is a wonderful book written by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, which is called Brahmanas and Vaishnavas. Есть замечательная книга, которую написал Бхактисиддханта Сарасвати Такур под названием «Браманы и Вайшнавы». And in that book, Bhaktisiddhanta Saraswati is describing that in our heart we can have either love or we can have envy. И в этой книге Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что в нашем сердце будет либо зависть, либо любовь. And he is saying in the broad-minded heart of a Brahmana, only love is present. И он говорит, что в большом сердце брамана присутствует только любовь. And in a very narrow-minded heart of a, I don't know, Shudra, Chandala, and so on, only envy is there. Но в маленьком сердце шудры и чандалы только зависть. Atmendriya pritivancha dare balekam, Krishnendriya priticha dare premanam. Lord Chaitanya also is defining that what is prema in Chaitanya Charitamrita. В читании Чаритамрити Господь Чайтанья тоже дает определение, что такое према. Atmendriya pritivancha dare balekam. When you are trying to satisfy your own senses, this is kama. This is lust. Lust always come together with envy and greed. Когда вы пытаетесь удовлетворить свои собственные чувства, это называется кама, вожделение. Вожделение всегда соседствует с жадностью. But Atmendriya pritivancha dare balekam, Krishnendriya priti icha dare premanam. When you are trying to satisfy Shri Krishna's senses, when you are thinking about him, you give aside your own interest and you think about the object of your service. This is prema, this is love. Но когда вы пытаетесь удовлетворить чувства Кришны, когда вы забываете о себе и думаете только о нем, это называется према, любовь. Many of you know that Srila Prabhupada had a servant by the name Shrutakirti Prabhu. Многие из вас знают, что у Шрила Прабхупады был слуга по имени Шрутакирти Прабhu. Prabhupada called him usually in a short way Shruto. Шрила Прабхупада коротко называл его Шруту. And Shrutakirti was one of the most beloved servants of Srila Prabhupada for one very important reason. И Шрутакирти был одним из самых любимых слуг Шрила Прабхупады по одной причине. He never got offended by, even when Prabhupada was mad at him, he never got offended. Он никогда не обижался. Даже когда Шрила Прабхупада был в ярости на него, он никогда не обижался. And exactly that thing made Prabhupada even more mad at him, that he is not offended. И именно эта вещь приводила Шрилу Прабхупаду иногда в еще большую ярость, то, что его слуга никогда не обижался. Because usually Shrutakirti was smiling. When Prabhupada got mad at him, he was smiling. Потому что обычно Шрутакирти Прабху улыбался. Когда Шрила Прабхупада злился, Шрутакирти Прабху продолжал улыбаться Шриле Прабхупаде. So one day, as Shrutakirti Prabhu remembers, he got a little bit mental. Однажды, как вспоминает Шрутакирти Прабху, он немного
он застрял немного на умственной платформе. And he came to Srila Prabhupada and he told Srila Prabhupada that Srila Prabhupada, all these devotees, all of your disciples, they have so much love for you. И он пришел к Шрила Прабхупаде и сказал: «Дорогой Шрила Прабхупада, все ваши преданные, все ваши ученики, они так сильно любят вас. And I feel bad because I really don't have so much love towards you. И я чувствую себя плохо, потому что мне кажется, у меня нет любви такой, как у них к вам. When I see how they're singing for you, Guru Pujas, how they're dancing for you, they express their emotions in such a wonderful way, but my heart is dry. I don't feel the same emotions. Когда я вижу, как они танцуют для вас или воспевают святое имя, они делают это для вас, и я вижу, как они проявляют свои эмоции. Я же чувствую, что мое сердце очень сухое, я не чувствую таких эмоций. And Shutakirti Prabhu expected that Srila Prabhupada somehow will console him, will say something in reply, will say a few words and will encourage him. И Шрутакирти Прабhu ожидал, что Шрила Прабхупада как-то успокоит его, подбодрит, скажет пару слов. Like we sometimes we need to hear that you are a good boy, don't worry, let me embrace you, everything will be fine. Как и нам иногда, мы хотим услышать это, что ты хороший, все будет хорошо, давай я тебя обниму, все будет хорошо. But Prabhupada was unpredictable. Но Шрила Прабхупада был непредсказуем. This is actually one of the qualifications of the spiritual master, to be unpredictable, because usually we try to put him in some frames, in some categories, in some patterns. Кстати, это одно из качеств духовного учителя. Он должен быть непредсказуемым, потому что ученики всегда пытаются его как-то штамп какой-то поставить на него и в какие-то рамки засунуть гуру. And this is done mostly unconsciously by our egos, who are trying to put the spiritual master in some patterns so that our ego would avoid his service, would avoid surrendering, and will remain in his comfort zone. Это наше эго пытается как-то понять паттерн духовного учителя, чтобы избежать и поставить какой-то паттерн на духовного учителя, чтобы избежать предания, избежать служения. And that's the reason why sometimes devotees, they are going too far in that direction when they are trying to analyze the spiritual master according to his zodiac, according to his karma, and things like that. This is completely a materialistic approach. И когда преданные заходят еще дальше и начинают анализировать духовного учителя с точки зрения его кармы, с точки зрения его астрологии, знака зодиака, это абсолютно материалистичный подход, это неверно. So, Shutakirti Prabhu expected something according to his human moral patterns, that Prabhupada will just encourage him and everything will go on. И Шрутакирти Прабху ожидал ответа Шрила Прабхупады с точки зрения его какого-то материалистичного паттерна, что он его просто подбодрит и все пойдет дальше. And this was taking place during one massage. И это все происходило во время массажа. So Prabhupada just kept quiet, said nothing. И Прабхупада в ответ на это ничего не сказал, он просто промолчал. The massage was finished. Шрутакирти Прабху закончил делать массаж Шриле Прабхупаде. Then Prabhupada went and took bath. Затем Шрила Прабхупада принял омовение. Then Prabhupada, usually after the bath, he was putting his tilak, he put fresh clothes. После омовения Шрила Прабхупада ставил свежую тилаку, одевал свежую одежду. So quite some time passed after this question that was put by Shutakirti Prabhu. То есть прошло достаточно много времени с тех пор, как Шрутакирти Прабху задал этот вопрос. And then Prabhupada rang the bell, which meant that Shutakirti is supposed to come to Prabhupada's room. Затем Шрила Прабхупада позвонил в колокольчик. Это означало, что Шрутакирти, его слуга, должен прийти в комнату. And Prabhupada looked at him in a kind of like stern way, and he just asked, "Do you like to serve?" И Шрила Прабхупада посмотрел сосредоточенно прямо в глаза Шрутакирти Прабху и спросил: тебе нравится служить? Do you like to serve me? Тебе нравится служить мне? Oh yes, Srila Prabhupada said Shutakirti.
И Шудакирти сказал, да, конечно, Шрила Прабхупада. Then Prabhupada looked at him again and said, then this is love. И тогда Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал, ну вот это и есть любовь. Everyone can do so many things. They can sing, they can dance, they can jump up and down, but you are, be attentive, actually doing something. Мгм. Все могут петь, танцевать, как-то проявлять свои эмоции, но ты действительно действием любишь меня. So actually means you took responsibility. You are here, nearby. You are doing day by day. So you actually are doing something for me. То есть действительно означает, что ты принял ответственность на себя, ты здесь рядом со мной каждый день, ты делаешь это служение регулярно. That's what love means. That was Prabhupada's conclusion. Это и есть любовь. Таков был вывод Шрилы Прабхупады. Now, I'm telling this story, first of all, always remember the gopis, the coward boys, Krishna's servants in the spiritual world, they are actually doing something, not just theoretically are loving Krishna and Shantarasa. They are actually doing something. Я говорю это сейчас, чтобы вы поняли, что гопи в духовном мире, они по-настоящему любят Кришну в том смысле, что они действительно для него что-то делают. Они не теоретизируют по поводу любви к Кришне в Шантарасе. Они действительно что-то делают каждый день. And Krishna's Gopi Jana Vallabha, he reciprocates with that actual done service. И Кришна, Гопиджана Валабха, он отвечает на эту любовь. Therefore, we should understand that love means to serve. Поэтому мы должны понимать, что любовь значит служить. Love without service is dead and meaningless. Любовь без служения — это что-то мертвое и бессмысленное. He who is loving, he is serving. Тот, кто любит, он будет служить. He who wants love must serve. И тот, кто хочет почувствовать любовь или почувствовать, что он любим, он тоже должен служить. Usually why the relationships, any type of relationship, marital relationships, friendly relationship, why the relationship are disintegrating. И обычно причина, по которой отношения, любые отношения в браке либо между друзьями разрушаются, Because at some point you don't want anymore to serve, you want to receive. они разрушаются потому, что в какой-то момент вы больше не хотите служить, вы хотите получать. You want to put yourself in the center. Вы ставите себя в центр. And then everything disintegrates. И тогда все разрушается. But true relationship is based on selfless giving. Но настоящие отношения основываются на бескорыстном отдавании и служении. So that's the example of the gopis. That's why Lord Chaitanya was always speaking about the gopis and that light. Not because they're women beautiful. Вот почему гопи являются вершиной. Вот почему Господь Чайтанья постоянно говорил о гопи, потому что они являются примером этой бескорыстной любви, а не потому, что они просто женщины красивые. Because sometimes devotees, they have this imagination that Krishna loves gopis, they are beautiful, therefore I want to be a gopi. Иногда у преданных есть такое ошибочное понимание, что Кришна любит гопи, потому что они красивые, поэтому я тоже хочу быть гопи. You don't know how much sweat and tears gopis spend daily to serve Shri Krishna. Но вы не знаете, как много слез и пота тратят гопи каждый день на служение Кришне. It's about sacrifice, it's not about enjoying. Это служение, это как жертва, это не наслаждение. And therefore Lord Chaitanya always kept their example over his head and was directing us that this is the highest pinnacle of devotion. That is the direction we have to go. Именно поэтому Господь Чайтанья держал этот пример гопи на своей голове и указывал нам, что это вершина, это то, куда мы должны стремиться. Now, serve doesn't mean necessarily to do big things. Теперь, служить — это не значит делать что-то большое обязательно. Serve means responsibility. Служить значит принимать на себя ответственность. Responsibility even for small things.
ответственность даже за маленькие вещи. You may be a temple accountant, you may be a pujari, you may just receive guests during the Sunday feast. Вы можете быть бухгалтером в храме, вы можете служить как пуджари, вы можете просто встречать гостей в храме. There's no need for you to be a Mahabhagavata, a great book distributor. We want you to be a great book distributor, but it doesn't classify immediately as something very, very exceptional in the eyes of Shri Krishna. То есть это не значит, что вы должны быть каким-то Махабхагаватой, великим распространителем книг. Конечно, мы хотим, чтобы все вы стали великими распространителями книг, но это не значит, что это положение является каким-то особенным в глазах Шри Кришны. So, when Prabhupada is speaking about to serve means to love, it means responsible service. Поэтому, когда Шрила Прабхупада говорит, что любить значит служить, он говорит о том, что служение должно быть ответственным. So, don't think about the gopis, don't talk about them if now at your level you did not took any responsibility in your devotional service. Поэтому даже не думайте о гопи, не говорите о гопи, если на вашем уровне сейчас вы не принимаете никакой ответственности за ваше служение. And this is exactly the core of the stage which is called Bhajana Kriya. И это является фундаментом, основанием ступени под названием Баджана Крия. Adaushada tato sadhu sangatha Bhajana Kriya. First we start with trust. It's not quite faith, it's a kind of trust. Мы начинаем с доверия. Это еще нельзя назвать верой, это просто доверие. Then tato sadhu sangha, we go further, we associate with devotees. Затем мы идем дальше, и на ступень садхусанги мы общаемся с преданными. And then devotees engage us in practical devotional service. Затем преданные вовлекают нас в практическое преданное служение. They take us under their wings and they entrust us some position, some little service or bigger service, but they entrust us with the possibility to serve, to do something practical. Они берут нас под свое крыло и затем дают нам полномочия. Они дают нам большое или маленькое служение, в котором мы сможем развиваться. My first service in my life, in this life at least, was to wash pots in the kitchen. Моим первым служением, по крайней мере в этой жизни, было мыть котлы на кухне. But they were not little pots. They were really 50 kilos pots, those big ones. И это не были маленькие кастрюли, это были котлы на 50 килограмм. And the first feedback I received wasn't that, oh, good boy. И первый комментарий, который я получил по поводу своего служения, не был: «О, какой хороший парень». The cook came and he kind of like analyzed, scrutinizing what I have done. Главный повар пришел на кухню, посмотрел на мою работу. And he said, you almost did not wash anything. You have to wash it really. И он сказал: ты его толком-то и не помыл, ты должен по-настоящему хорошо его помыть. And I was a kind of like, I did my best. А я был в шоке, потому что я сказал, что я сделал все лучшее, что я мог. So then he took this iron scratch and he started it because the pot was after the rice and rice got burnt on the bottom of it. So my God, I remember I had to scratch this rice, all of those little particles, from there. It took a few hours. И он тогда взял эту железную губку, начал показывать мне. И я помню, что котел, в нем сильно пригорел рис, там было очень много риса. Мне нужно было каждую рисинку отдирать от этого котла. Это заняло несколько часов. So I got the message. These guys are serious. So if you are doing something, you have to do it. You have to really apply yourself. И это было для меня таким сообщением, таким сигналом, что эти ребята действительно серьезные. Если ты связываешься с ними, ты должен хорошо выполнять то, что ты делаешь. So, Bhajana Kriya means the situation when devotees are engaging us in devotional service under their supervision.
Так, баджана крия — это ситуация, в которой преданные задействуют нас в преданном служении под своим руководством. But then, to the degree that we are engaging in bhajana kriya, to that degree, the process of anartha nivriti starts. В той степени, в какой мы задействованы в процессе баджана крии, в той степени наши анархии сгорают. Anartha nivriti means purification of impurities. То есть анартха неврити — это процесс, когда мы очищаемся от своих грехов, от своих нечистот. And to the degree we purify ourselves from impurities, to that degree we become stable in devotional service. И в той степени, в которой мы очищаем свое сердце, мы становимся стабильными в своем преданном служении. During the Sunday program here in Bucharest, one lady devotee came and she said that she is leaving now for Vrindavan. Во время воскресной программы прошлой одна девушка подошла и сказала, что она сейчас уезжает во Вриндаван. And she's coming very fastly, kind of like to our programs, then she's disappearing, then again coming, again disappearing. And we just hear that now she's somewhere in Spain, now she's somewhere in Italy, now she's somewhere in other places. И она такая преданная, что она приходит к нам, потом куда-то исчезает, потом снова приходит. И мы только слышим, что вот она поехала в Испанию, вот она собирается в Италию, вот она еще куда-то собирается. And I was thinking after that, И я после того, как она это сказала, я задумался. that to some degrees all of our devotees are like that. В какой-то степени все наши преданные этому подвержены. Not physically, but mentally. Не на физическом уровне, а ментально. So practically, I just always what I'm doing, I'm trying to keep their consciousness here nearby. That be here now with me, please. То есть практически то, чем я занимаюсь, это я пытаюсь обуздать их сознание и как-то привязать его к тому месту, где мы сейчас находимся. Будь здесь и сейчас, пожалуйста. So at least one battle was won, that they remain in Bucharest, they remain nearby. That's already good win. Одну большую битву я уже выиграл. То, что они хотя бы физически, на физическом уровне находятся в Бухаресте. Это уже большая победа. But now the second battle is that I want to keep your mind engaged. I want you to remain stable, not absent-minded. Но сейчас следующая битва — это я хочу, чтобы ваш разум был стабильным, чтобы ваш разум был занят служением, чтобы вы не летали где-то в космосе. And we have two options. Either we are doing service on the level of absent-minded attitude. У нас есть две опции. Первая — это когда мы делаем свое служение, но наш разум отсутствует. Sometimes I'm watching the devotees during the class. Иногда я наблюдаю за преданными во время лекции. So first 10 minutes they're 100% present. Первые 10 минут они на 100% присутствуют на лекции. After the 40 minutes, maybe 50% present. You can see just on their glance, how they look. Через 40-50 минут, наверное, 50% присутствия. Вы можете понять это по их взгляду, как они на вас смотрят. After 1.5 hours, maybe 10% are present, others are already somewhere in the space. Через полтора часа только 10% присутствуют, остальные уже в космосе. And after 2 hours, maybe 1 or 2 devotees are somewhat present, others are kind of like politely making a show that they're listening. А через 2 часа, возможно, 1 или 2 преданных еще присутствуют на лекции умственно, остальные вежливо делают вид, что они слушают. Anyway, that's natural for human psychology. В любом случае, это нормально для человеческой психики. But devotees are doing well because before 8 years back when we just started in Bucharest, they were absent-minded after the first 5 minutes. Но даже это нормально для человеческой психики так отсутствовать. Но даже то, что сейчас происходит для преданных Букареста, это очень здорово, потому что 8 лет назад, через 5-10 минут уже никто не был внимательным. So the point that I'm trying to make is that bhajana kriya, service, means you have to be present with your mind in what you are doing.
То, что я хочу сказать, это баджана крия, то есть служение, которое вы делаете. Вы должны присутствовать, вы должны быть внимательными и присутствовать в то время, как вы делаете это служение. To the degree you are present-minded in what you are doing and what you are serving, to that degree the process of anartha nivriti is taking place. В той степени, в какой вы будете осознанным во время своего служения, в той степени будет происходить процесс анартха-ниврити. And this means responsibility. И это означает ответственность. If you really want to be present-minded in your services, you have to accept consciously a responsibility. I am accepting a responsibility to do my service in a nice way, in a punctual way, in a complete way. То есть, если вы действительно хотите быть осознанным во время своего служения, вы должны брать на себя ответственность. То есть ответственность, что я сделаю это свое служение лучшим образом, я сделаю его вовремя. I want to do quality service, not just, as Prabhupada was saying sometimes, lip service. Я хочу сделать по-настоящему качественное свое служение, а не просто, как Шрила Прабхупада называл это, служение на уровне губ. So, responsible service can help us avoiding falling prey to lust, to anger, and different other anarthas that we have. Ответственное и осознанное служение помогут нам защитить себя от того, чтобы стать жертвой вожделения, гнева и других анарт. Without responsible service, our mind or our heart is tending to remain disconnected and to wander everywhere. Без ответственного служения наш ум и наше сердце имеют такую тенденцию блуждать по Вселенной. And then the body can be engaged, but the mind is absent. И тело может быть занято служением, но разум будет отсутствовать. As we remember, Srila Prabhupada defined yoga. He said yoga means the mind. The mind should be engaged. Как помните, Шрила Прабхупада говорил, что йога означает разум, осознанность, то есть разум должен быть вовлечен в служение. So, to engage your intelligence, your mind, you have to feel responsibility. И для того, чтобы занять свой ум в служении, вы должны чувствовать ответственность. Responsibility means you want quality of what you are doing. Ответственность значит, вы хотите сделать по-настоящему качественно то, And что that вы делаете. attitude is giving you the feeling of a weight. It's something weighty, it's something that is really occupying your thoughts. И ответственность дает вам чувство веса, весомости, то есть это то, что занимает ваши мысли. Responsibility means that you don't have much space to think about other things. You really have to concentrate. Ответственность значит, у вас не так много места, возможностей думать, о чем попало. Вы должны сконцентрироваться на том, что вы делаете. And thus the mind doesn't get a chance to dwell or to wander somewhere. И таким образом ум не будет блуждать, где попало. And where usually our mind is wandering, in which directions? И в каком направлении обычно блуждает наш ум? Lust, anger, Вожделение, greed, гнев, and so on. жадность и так далее. But as much as we are engaged in responsible devotional service, we keep our mind disconnected from those lower things, and we keep it connected with the higher frequency of spiritual energy. Но если наш ум подключен к служению и занят ответственностью, тогда мы защищены, и мы избегаем осквернения и подключаемся к высшим вещам. And by the way, that's the very reason why in that 19-point report that I'm expecting to receive from my disciples, there is one of the questions is that which service was entrusted to you by the senior Vaishnavas that you are doing in a responsible way. Именно поэтому один из пунктов этого отчета, который я от вас жду каждые 4 месяца, заключается в том, что вы описываете, какое служение вам доверили старшие преданные. It doesn't mean that when you are doing some responsible service under the guidance of senior Vaishnavas, that anarthas may not pop up.
И это не значит, что даже если вы делаете это ответственное служение под руководством преданных, ваши анархии не будут проявляться наружу. They may still pop out from time to time, Время от времени они будут выходить наружу. but they will step back when they see that you are not giving them any energy, any time, any attention. You are focused on your responsibility. Но когда эти анархи увидят, что вы не посвящаете им никакой энергии, никакого времени или внимания, они отступят. Вы сможете быть сосредоточенным на своем служении. So again, seva or service should not be just physical. И снова хочу повторить, что сева не должна быть просто каким-то физическим действием. It should be mental. Your mind, your intelligence should be engaged fully. Это также умственный процесс, и ваш разум и ум должны быть вовлечены в это. And beside that, as we often spoke in the past, that service means two things. It means cheshtarupa, which means the external form of what we are doing. И как мы уже говорили, помимо этого служение включает еще в себя два фактора, как мы говорили раньше. Это чештарупа, внешняя форма служения. The form that you want to do it in a nice way, in a punctual way, in an efficient way. Это то, что мы хотим сделать свое служение наилучшим образом, вовремя, пунктуально, самого лучшего качества. In an aesthetically beautiful way. Красивым, эстетичным тоже хотим сделать свое служение. For example, during our last Romanian festival, Nrsimha Krishna Prabhu, he told me after the festival. Например, после нашего последнего фестиваля в Саду Санги Нарасимха Кришна Прабху сказал мне. He said that I've never been treated in this wonderful way that I've been treated here in my room when I just entered to my room. Ко мне никогда так не относились, вернее, я никогда не получал такого сервиса, такого служения, как получалось здесь, когда я зашел в свою комнату. Because in my room there was a box of cookies. В моей комнате была коробка с печеньями. I think there were some flowers. Кажется, там были цветы. There was a printout with the schedule of the festival. Там была распечатанная программа фестиваля. And if I'm not wrong, Karuna Rasa translated it into Turkish. I don't know how she did it, but she did it. И если я не ошибаюсь, Каруна Раса перевела его на турецкий язык. Я не знаю, Okay, как they они were это working сделали. with Chandramala. Okay, so very nice. But the idea already was there from Karuna Rasa that I want it to be translated. I have an attitude. I want to make it nice. And from the point of view of the design, it wasn't just a white piece of paper with some, print on it. It was with some design, with some flowers, good looking colors and so on. This means service attitude. Каруна Расе помогала Чандрамала, и очень здорово. Мы можем видеть через это настроение Каруна Расы. То есть она хотела послужить. Она не просто сделала черно-белый листок, на котором распечатано обычным шрифтом расписание. Она сделала это красивый дизайн. И через все эти детали мы можем видеть настроение служения. And by the way, Karuna Rasa, those cookies really saved me a few times during the night when I was very, very hungry. So I was tempted to eat it. И, кстати говоря, Каруна Раса, эти печенья очень сильно помогли. И они пару раз спасли меня, когда я был очень голоден ночью, поздно ночью. Because usually devotees were coming to my room, I was distributing all the fruits that I had. And then at night I was kind of like, well, I want to eat something. Обычно, потому что преданные, когда они вечером приходили в мою комнату, я раздавала им все свои фрукты, а в середине ночи я чувствовала, что я бы хотела что-то съесть. So this is called Cheshtarupa, that you are really concerned in a responsible way to make things efficient, nice, beautiful, aesthetic. То есть это называется чештарупа. Вы по-настоящему задумываетесь о том, как сделать свое служение красивым образом, качественным образом, чтобы оно было эстетичным. And by the way, some of you, I think it's Yamuna and someone else, usually when you are sending me some letters
or some И, congratulations. и, кстати говоря, некоторые из вас, когда вы обычно посылаете мне письма или какие-то поздравления, Only women can do it. They put some perfume on those letters in the envelope inside, so you're opening it's a kind of like poof. и, кстати говоря, только женщины могут так сделать. То есть вы, когда присылаете письма, вы брызгаете на них парфюмом, и когда открываешь это письмо, ты чувствуешь запах этого парфюма. The man is just Gurudev, I love you. It's written a kind of like Chinese way. Мужчины, они по-другому реагируют. Они просто «Гурудев, я вас люблю», и очень таким почти китайским шрифтом, почти китайскими иероглифами такой почерк написан. Anyway, everybody has his own attitude towards responsibility, but I want to say that love means desire to please, and you see the details. Вот, то есть у каждого человека разный способ выражения своих чувств, но я хочу сказать, что ответственность значит, что вы видите эти детали. So Cheshtarupa means quality of what you are doing, То есть чештарупа значит качество вашего служения, and Bhavarupa is the second element of any service, which means the mentality, the attitude with which you are doing what you are doing. а бхава — это второй фактор того, это ваше настроение, ваше отношение к тому, что вы делаете. And there is a very nice quote from a lecture on the Bhagavad Gita given by Srila Prabhupada in 76 in Mayapur, New Mayapur in France. Есть одна замечательная цитата из лекции Шрила Прабхупады по Бхагавад-гите, которую он дал в Нью-Майпуре во Франции. And Srila Prabhupada is explaining what means the mentality, the attitude of the proper attitude that we have to cultivate during our service. И Шрила Прабхупада объясняет, что такое правильное настроение, в котором мы должны делать свое служение. He's saying service means you must take order from the master. Он говорит, служение означает, что вы выполняете приказы Господина. You are not doing what you want. Вы не делаете то, что вы хотите. You are doing what your master wants. Вы делаете то, чего хочет ваш Господин. That is service. Это служение. Otherwise, it is mental concoction. В противном случае это всего лишь выдумки ума. Actually, the servant requests, how can I serve you? На самом деле слуга спрашивает, как я могу вам служить. Now, if for devotees will be easier to understand what exactly service mean, Для того, чтобы преданным было легче понять, что означает служение, you just change the word service with pleasing. вы просто должны поменять слово служение на слово удовлетворить. So you should ask not how can I serve you, because often it became already a kind of like cliche, official cliche from devotees. Somebody is calling you, or you are calling somebody in devotees, is like, how can I serve you? То есть вместо того, чтобы как мы обычно говорим, как я могу вам служить, потому что это уже становится клише, когда преданным нам звонят, мы уже бессознательно говорим эту фразу, как я могу вам служить. But if you change the words, how can I serve you, by how can I please you, it's completely other thing. Но если вы поменяете для себя это слово на вместо того, что как я могу вам служить, как я могу вас порадовать, у этого будет совсем другой смысл. And Prabhupada is going on, he's saying, when the master orders, you serve me like this, then you do that is service. Шрила Прабхупада продолжает. Поэтому, когда господин дает указание «служи мне так», вы выполняете его приказ, это и есть служение. When the spiritual master is feeling that he connected with the heart of his disciple, Когда духовный учитель чувствует, что он связан с сердцем своего ученика, because for sometimes this connection is absent there. потому что иногда эта связь отсутствует. And the connection is happening exactly at the point when the disciple is not saying that Gurudev, I did that thing for you and that thing for you and that thing for you, but the moment the disciple is asking, how really can I do something that is pleasing to you? What is the thing I can do to please you?
then the connection starts to grow, to build from that very moment. И в тот самый момент, когда преданный перестает говорить, что Гурудев, я сделал вот это, и вот это, и вот это, а спрашивает, Гурудев, что я могу сделать, чтобы порадовать вас, в тот самый момент появляется эта связь гуру и ученика. And Prabhupada is saying that you ask the spiritual master, and then the spiritual master is replying that you can serve me like that. И Шрила Прабхупада говорит, то есть вы спрашиваете у своего духовного учителя, как вы можете ему служить, и духовный учитель говорит, вот так и вот так ты можешь мне служить. And if you manufacture your own service, that is not service, that is your sense gratification. Если вы придумываете свое служение, это не служение, это удовлетворение ваших чувств. So when you are serving according to your own wishes and needs, well, it's okay, it's better than nothing, but still it's not pure service. То есть, когда вы служите в соответствии со своими собственными вкусами, предпочтениями, вы просто выполняете таким образом свои желания, это не служение. And Prabhupada is continuing. He's saying, Yasya prasadat bhagavat prasada. You have to see how he is pleased. И Шрила Прабхупада продолжает. Яся прасада бхагават прасада. Вы должны учитывать, что ему нравится. Often we have the courage to ask the spiritual master, how can I serve you? Часто у нас хватает мужества, чтобы спросить духовного учителя, как я могу вам служить. But we practically never are asking, are you pleased by what I have done for you? Are you pleased by the service I have done to you? Но практически никогда не спрашиваем у гуру, Гурудев, вам понравилось, вас удовлетворило то служение, которое я сделал? We are not so eager to receive that kind of feedback. Мы не очень стремимся к тому, чтобы получить этот комментарий по этому But поводу. if we are sincere, we have to strive for that sort of feedback. Но если мы искренне, мы должны стремиться, чтобы получить такой фидбэк. And Prabhupada is explaining further. Шрила Прабхупада объясняет дальше. You have to see how he is pleased. Вы должны учитывать, что ему нравится. Now, if he wants a glass of water, and if you Если- bring a nice glass of milk, you can say milk is better than water. You take it. И если он хочет стакан воды, а вы приносите ему стакан молока, вы можете сказать, что молоко лучше воды, и что он должен выпить его. So the spiritual master is, give me a glass of water. То есть, например, духовный учитель просит вас, дайте мне стакан воды. And you're saying, but Gurudev, you heard that milk is feeding the brain tissues, so better to take milk, not water. Но вы отвечаете, Гурудев, вы же слышали, что молоко питает тонкие ткани мозга, поэтому лучше пить молоко, чем воду. Yeah, I know, but I want some water now, not milk. Да, я знаю об этом, но сейчас я хочу воды, а не молока. So if you impose your milk on the spiritual master, this is not service. Поэтому если вы заставляете духовного учителя пить молоко вместо воды, это не является служением. He wants water, you give him water. Don't manufacture better things. Он хочет воды, и дайте ему воду. Не придумывайте ничего лучшего. So, seva is a science. Итак, сева – это целая наука. It's an art Это искусство, which requires qualification, skills, and inner proper attitude. это искусство требует умений, квалификации и правильного настроения. I heard once a very beautiful definition about what exactly is seva, service. Я услышала однажды очень красивое определение севы, служения. It's an ego-smashing process. Это процесс растворения эго. So it's not an ego-pleasing process. То есть это не процесс, удовлетворяющий эго, It's an ego-smashing process. это процесс, разрушающий эго. So, and besides that, as we know, seva is a labor of love. И как мы знаем, что сева – это бремя любви, That's exactly what gopis are doing. это то, чем занимаются гопи. That's exactly what Shrimati Radharani is doing.
Это то, что делает Шримати Радхарани. And that's supposed to be done by a disciple in his relationship with his spiritual master. И предполагается, что это то, что будет делать ученик в своих отношениях с духовным учителем. There is a beautiful verse spoken by Chanakya Pandit in Chanakya Sutra. Есть очень красивый стих Чанаки Пандита из Чанаки Сутры, Which is saying, в котором говорится: as he who digs with a shovel obtains underground water, подобно тому, как тот, кто копает лопатой, находит подземные воды, so the student, through his humble service, acquires the realized knowledge of his guru. так и ученик, благодаря своему смиренному служению, обретает реализованное знание своего гуру. So through humble service means with the intention to please. То есть благодаря смиренному служению. Смиренное служение значит служение с желанием порадовать и удовлетворить. Everybody knows this famous verse from the Bhagavad Gita, 4th chapter. Мы все знаем этот знаменитый стих из Бхагавад-гиты, из 4 главы. Tadvidi pranipatina pariprashnena sevaya upadikshanti te gyanam gyanina statva darshina. This verse is actually speaking about serving the spiritual master. В этом стихе говорится о служении духовному учителю. Because pranipat means humility and service on the level of the body. Потому что пранипат означает смирение и служение на уровне тела. Pariprashna means humility on the level of your words. You are serving your spiritual master with your humble words, humble attitude. Парипрашна означает служение и смирение на уровне слов. Вы служите своему духовному учителю, задавая ему смиренные вопросы. And sevaya means to serve the spiritual master on the level of your heart. И севая означает служение духовному учителю на уровне сердца. And this is the most important type of service and humility that you manifest in your relationship with the spiritual master. И это самый важный вид служения и смирения, который вы проявляете в отношениях со своим духовным учителем. If you give your spiritual master your heart, and you give to Krishna your heart, you receive their hearts. Если вы даете своему гуру, отдаете гуру свое сердце, и Кришне, вы даете гуру и Кришне свое сердце, то вы также получите их сердце. They are reciprocating. Они ответят вам на эту любовь. Gopi Jana Vallabha means the one who is reciprocating. Гопи Джана Валабха — это тот, кто отвечает взаимностью. Reciprocating with Gopi's love. That means Vallabha. He is reciprocating with Gopi's love. Он отвечает взаимностью на любовь Гопи, Гопи Джана Валабха. That should be our meditation when we are meditating on the name Gopi Jana Vallabha during our meditation on Gopal mantra. Такова должна быть наша медитация на имя Гопи Джана Валабха в то время, когда мы повторяем Гайатри мантры. Gopis are the best sevakas. Гопи — это лучшие севаки. Krishna is the one who is loved by the gopis. Кришна — это тот, кого любят гопи. And Krishna is one who loves gopis. И Кришна — это тот, который любит гопи. And between them there is only selfless love. И между ними только бескорыстная любовь. Selfless love and selfless service. Бескорыстная любовь и бескорыстное служение. To give everything and to expect nothing. Отдать все, но ничего не ожидать взамен. Thus, by knowing Gopi Jana Vallabha, Поэтому тот, кто знает Гопи Джана Валабху, the beloved of the gopis, возлюбленного Гопи, everything is known. он познает все. Because all the skills we want in our lives and all of our abilities, in the final end, we want to use them to receive some love. Потому что в конечном итоге все наши умения, все наши знания в жизни нам нужны для того, чтобы получить любовь. Now, Gopal Tapani Upanishad is an Upanishad. It's not a Rasika Shastra. Гопал Тапани Упанишад все же является Упанишадой. Это не Расика Татва. Шастра, это не Расика Шастра. And there are many goals achieved by Brahma's answers. Поэтому Брахма своими ответами преследует несколько целей.
Because in explaining the meaning of Gopijana Vallabha, Lord Brahma also replies to a rhetorical question that is represents a great interest for the sages all over the universe. Потому что, отвечая на эти вопросы, Брахма также отвечает на вопросы мудрецов, которые есть во Вселенной. And one of that type of question that is described and appears in many Upanishads, Jnana Shastras, is the following question. И один из таких вопросов, который часто встречается в Упанишадах, это вопрос из области гьяны. What is that knowing which we know everything? Он звучит так. Что является... познав кого, познаешь все. And the Upanishads replies, И Упанишады отвечают. Yasmin vigyate sarvam evam vigyatam bhavati. If one can understand him, then everything becomes known. Если постичь его, то все станет известно. Who is that him? И кто этот он? The Upanishads doesn't reply to that. Упанишады не отвечают на этот вопрос. But Gopal Tapani Upanishad is replying to that. Но Гопалтапани Упанишад отвечает на этот вопрос. By knowing him, Gopijana Vallabha, everything becomes known. Познав его, Гопиджана Валабху, все станет известно. He is the source of all knowledge, he is the source of all arts, he is the source of all the sentiments, bhava. Everything is in him. Он источник всего знания, он источник всех искусств, он источник всей бавы, он есть все. So by understanding him, you understand everything. Поэтому, познав его, вы познаете все. Now, the fourth shloka contains 4 questions. В 4 шлоке было 4 вопроса. Who is Krishna, who is Govinda, who is Gopijana Vallabha? Кто такой Кришна, кто такой Говинда, кто такой Гопиджана Валабха? And the fourth one was, who is Swaha? Because Lord Brahma also was saying about Swaha. So Gopal mantra contains all those 4 words. I will not initiate now our devotees in Gopal mantra, therefore I'm not saying it. But Gopal mantra contains also the word Swaha. И 4 вопросом было, кто такой Сваха? Господь Брахма упоминает все 4 имени, в том числе Сваха. Я не буду сейчас в точности называть эту мантру, чтобы не инициировать преданных вторую инициацию, но последнее, 4 имя — это Сваха. But so far we heard the answers to the first 3 questions. Who is Krishna, who is Govinda, who is Gopijana Vallabha? То есть мы услышали с вами ответы на эти 3 вопроса. Кто такой Говинда, кто такой Гопиджана Валабха и кто такой Кришна. But the first question was Ka Swaha. Who is that Swaha? Но 4 вопрос — это кто такой Сваха? Or what is Swaha? Или что такое Сваха? And Lord Brahma replied, Tan Mayati Cheti. Swaha is his Maya. И Господь Брахма отвечает, Сваха — это его майя. Tan Maya means his Maya, not just Maya, but his Maya. Тан майя означает его майя, не просто майя, а его. And this is also covering a lot of discussions in the Upanishads among the sages. И такой ответ, он тоже покрывает очень много вопросов, которые обычно задают мудрецы в Упанишадах. Mayam tu prakritim vidyam, mayam tu prakritim vidyam, Mainam tu Maheshwaram. This is an Upanishadic statement, actually from one of Prabhupada's purports in Bhagavatam, in Bhagavad Gita. It's one of the first verses I ever learned many years back. Mayam tu prakritim vidyam, mainam tu Maheshwaram. Вот этот стих, который я только что процитировал, это один из самых первых стихов, который я выучил наизусть. Это стих из Упанишад, который Шрила Прабхупада употребляет в Бхагавад-гите, в комментариях. And this verse is saying, Mayam tu prakritim vidyam, he, by his Maya, is controlling the whole of Prakriti. И в этом стихе говорится, что благодаря своей майей он управляет всей энергией Пракрити. And behind that Prakriti is the Maheshwara, the supreme Lord who is controlling all the powers in the universe.
И за этой прокрытией энергии находится Махешвара, верховный повелитель, который контролирует всю материальную энергию. But who exactly is that Maheshwara? The Upanishads again doesn't say exactly. Но кто именно является этим Махешварой, Упанишады не говорят. But here Lord Brahma is saying very clearly, Tan Maya Cheti, that's his Maya, Gopijana Vallabha's Maya. Но здесь Господь Брахма очень ясно говорит, это его майя, это майя Гопиджана Валабхи. Mm-hmm. And Lord Brahma thus explains that Swaha is the Maya, the energy of the Supreme Lord. И Господь Брахма говорит, что майя — это энергия Верховного Господа, And specifically that it's the Yoga Maya under whose influence all the Leelas are conducted. и он также объясняет, что это йога майя, это энергия, под влиянием которой происходят все лилы. In comparison with Yoga Maya, Mahamaya is nothing. I mean, it's insignificant. По сравнению с йога майей, маха майя — это ничто, она абсолютно незначительна. Mahamaya is a kind of like off topic. It's how to say, it's off topic from the point of view of the spiritual world. С точки зрения духовного мира, маха майя — это что-то очень второстепенное. Therefore, usually when the Shastras is speaking about Maya, the meaning is Yoga Maya, not Mahamaya. Поэтому обычно, когда в шастрах говорится о майе, имеется в виду йога майя, а не маха майя. So the Yoga Maya, the energy that the Lord use and operate with it in order to reconnect with his devotees. Йога майя — это энергия, которой пользуется Верховный Господь для того, чтобы воссоединиться со своими преданными. There is a letter from Srila Prabhupada written in 68, addressed to Aniruddha, his disciple. Есть одно письмо Шрила Прабхупады, написанное Анирудхе в 68 году. And Prabhupada is explaining. Шрила Прабхупада объясняет. Yoga Maya means the energy of the Supreme Lord which connects a devotee in the transcendental loving service of the Lord. Йога майя означает энергию Верховного Господа, которая связывает преданного с трансцендентным любовным служением Господу. And Mahamaya means the external potency of the Lord which puts a conditioned soul into illusion that he will be happy by material adjustment. А маха майя означает внешнюю силу Господа, которая погружает обусловленную душу в иллюзию счастья, основанного на материальном приспособлении. Now, another meaning of the term Yoga Maya in the context of Gopal Tapani Upanishad Еще одно значение слова майя, йога майя в контексте Гупалтапани Упанишад, is that Yoga Maya is the potency, is the energy of the Lord that makes him forget himself. это йога майя — это энергия, которая заставляет Господа забыть самого себя. Forget himself and become an object of love of the gopis. Забыть самого себя и стать объектом любви гопи. And also the object of love of devotees in different other types of mellows. И также стать объектом любви преданных в других расах. So Swaha means Yoga Maya by which the Lord is building his, or the Lord is, how to say, is having his different types of relationships in the spiritual world. Итак, сваха — это майя, энергия, благодаря которой Господь может наслаждаться различными видами отношений в этом мире. Yoga Maya is the very reason why in the minds of Shri Krishna's devotees, the Lord doesn't appear as God. Йога майя — это причина, та самая причина, по которой в уме своего преданного Господь никогда не выглядит как Бог. He is appearing just as a coward boy, very attractive, very beautiful, the most charming young boy in the universe. That's how he perceived them, how they perceive Krishna. Они видят его как маленького, красивого мальчика, очень харизматичного, от которого невозможно оторваться. And sometimes Krishna is even mad at his devotees in Vrindavana. И иногда Кришна даже злится на своих преданных во Вриндаване. And he tries to prove to them that he is God. И он пытается доказать им, что он Бог. And still they don't believe him. Но они ему все равно не верят.
I remember how Param Gurudev once told a story about Varahagat in Vrindavan. Я помню, как однажды Парам Гурудев рассказывал историю о Варахагате во Вриндаване. On the Parikrama mark there is a spot which is called Varahagat. На парикрамной дороге есть место, которое называется Варахагат. And I heard that recently a temple, beautiful temple, was built there. Я слышал, что там недавно построили красивый храм. So it's the spot where Krishna was trying to prove that actually he is the source of Lord Varaha, he is the source of Matsya Avatar, he is the source of Nrisimhadev. Это место, в котором Кришна пытался доказать, что он является источником Варахадевы, Матья Аватары и так далее. When the coward boys were hearing that, they were just laughing at him. Когда пастушки слышали это, они просто смеялись над Кришной. You are the most cowardly person we ever knew. Ты самый... Ты больше Трусливый. всего... Трусливый. Ты самый трусливый мальчик из всех, кого мы знаем. Even when the... What is it called? Когда молния появляется на небе. Флэш? Yes, when the flash appears, when the rain starts. Thunder. Thunder, yeah. Когда гроза, даже во время грозы, когда появляется молния, Krishna is getting scared and he runs to his mother's bed. Кришна пугается и бежит в постель к своей матери. And only when his mother is embracing him, he gets pacified. Otherwise, he's scared of those thunders. И только когда мама обнимает его, он успокаивается. Но если этого не происходит, он очень боится грома. So Krishna is very tender by his nature, and his coward boys, friends, and gopis, they know that he's not a macho guy, you know. He's not Arnold Schwarzenegger in his demeanor and his bhava. То есть Кришна очень нежен в своих отношениях с преданными, и пастушки знают это, что он не является каким-то мачо, Арнольдом Шварценеггером в своих отношениях. Therefore, when Krishna is starting to tell them that I am the source of Varahadev and Nrisimhadev, they are kind of like, Gopal, are you sure? Are you hungry? You want to eat something? What's happening? Поэтому, когда Кришна начинает говорить, что он является источником Нарасимхадевы, Варахадевы, пастушки спрашивают его: Гопал, ты точно в этом уверен? Может, ты голоден? Может, ты что-то хочешь поесть? So that familiar attitude is generated by Yoga Maya. То есть вот это фамильярное отношение пастушков, оно происходит из-за влияния йога-майи. In our case, when we are familiar with devotees, that familiarity is not the result of Yoga Maya, it's the result of Mahamaya. В нашем случае, когда мы фамильярно относимся к преданным, это не из-за йога-майи, а из-за маха-майи. So Yoga Maya makes the devotees to forget his godhood. То есть йога-майя заставляет Бога забыть о своей божественности. And they are thinking about him only as about their beloved. И они думают о нем как о своем возлюбленном. I remember many times Hridananda Maharaj, when he is describing Krishna from the historical point of view, Много раз, когда Хридайнанда Госвами Махарадж описывает Кришну с исторической точки зрения, he investigated a lot of Mahabharata and different Puranas. он очень много разбирался в Махабхарате и в других Пуранах. And he's saying that actually in Mahabharata Krishna appears as a kind of rock star. И он говорит, что в Махабхарате Кришна появляется как рок-звезда. Everybody knows about him. То есть все о нем знают. You may love him, you may hate him, but you are aware about him. Ты можешь любить его, ты можешь его ненавидеть, но ты точно знаешь о нем. So, in this historical segment 5,000 years back, Krishna was a person about whom everybody was talking. То есть в этом историческом сегменте 5000 лет назад Кришна был личностью, о котором говорили все. Nowadays we have a person about whom everybody is talking. И сейчас у нас тоже есть люди, о которых все говорят. He is stealing presidents from their countries. Он крадет президентов из других стран. He's doing other very controversial things. Он делает другие сомнительные вещи. And he enjoys that every day he have to appear on the mass media somehow. By good things, by bad things, but he should be there.
И он наслаждается тем, что каждый день его имя на страницах газет. Благодаря тому, что он делает хорошие вещи или плохие, но все о нем постоянно говорят. Krishna wasn't striving to be popular. Кришна никогда не стремился к тому, чтобы быть популярным. He didn't try to create an image of being a very, very special superhuman. Он никогда не старался создать себе имидж суперчеловека. But still, that was exactly his reputation. Но именно такой была его репутация. And if in Mathura, in Dwaraka, he was a kind of like star, you know, he was a person to listen and to watch. В Мадхуре и Двараке он был звездой. Все на нем, все наблюдали за ним и все следовали за ним. A very skillful warrior, a very skillful politician. Он был очень умелым воином и очень умелым политиком. In Vrindavana, he also was a star, Во Вриндаване он тоже был звездой. but not from the point of view of might and power, Но не с точки зрения власти и силы, but from the point of view of his charming personality. но с точки зрения его харизмы и привлекательности. He was very tender, very beautiful, very nice to look at. Он был очень нежным, очень красивым, на него было очень приятно смотреть. And because of Yoga Maya, devotees were not perceiving him as the Supreme Personality of Godhead. Из-за влияния йога майи преданные не воспринимали его как верховную личность Бога. So when we are meditating on Swaha in our Gopal mantra, Поэтому, когда мы медитируем на слово сваха в своей гопал-мантре, we are nourishing our inner desire to love Krishna not for what he is, but for who he is. мы питаем в себе это внутреннее желание любить Кришну не за то, что он сделал, а за то, кто он. Not for his professional activities as God, Не за его профессиональные достижения на посту Бога, but for his beautiful transcendental heart qualities. но за его прекрасные трансцендентные качества сердца. So that type of love we want. Именно такой любви мы хотим. Love for the love, not love for because we want to receive something. Любовь ради любви, а не потому, что мы хотим что-то получить. Then in the sixth sloka, so we finished the fifth one. Now we go to the sixth sloka of Gopal Tapani Upanishad. Итак, мы закончили наконец-то пятую шлоку Гопал-Тапани Упанишад и переходим к шестой. And Lord Brahma is saying, В шестой мантре Господь Брахма говорит: Yo dhyayati rasati bhajati somrito bhavati. Whoever meditates upon him, chants his Gopal mantra and worships him becomes immortal. He becomes immortal. Тот, кто медитирует на него, повторяет его Гопала-мантру и поклоняется ему, становится бессмертным. Он становится бессмертным. And this sixth verse of Gopal Tapani Upanishad reflects the fruit of our sadhana, the fruit of our spiritual journey, the fruit of all the austerities we took upon ourselves in our devotional service. Так, в этой шестой мантре говорится о цели, о результате нашей садханы, наших усилий, нашей духовной жизни. It's not the highest fruit, it's not the highest achievement, but one of the fruits that we receive or achieve as a result of our sadhana. Это не является высшим достижением, но это один из результатов нашей садханы и нашего преданного служения. But Lord Brahma is saying, whoever meditates on Krishna, dhyayati, from the word dhyana, Господь Брахма говорит: тот, кто медитирует на него, используя слово дhyayati от слова дьяна. bhajati, whoever is serving, worships Shri Krishna, Баджати, тот, кто поклоняется Шри Кришне. and then rasati, very important, rasati, whoever takes pleasure and relish his internal relationship with Krishna. Затем идет слово расати, это очень важно, то есть тот, кто получает удовольствие от его отношений с ним. So first we meditate on Krishna, like in our chanting of Hare Krishna mantra.
То есть вначале мы медитируем на него, как в случае повторения махамантры. Prabhu, be attentive. You have to meditate on Krishna. Прабху, будь внимательным, тоже медитировать на Кришну. Hare Krishna, Hare Krishna. We try to be attentive. И мы стараемся быть внимательными. Then Bhajati, after some years, Bhajati, we are trying to worship Krishna in our heart during our chanting of our rounds. Затем баджати, спустя какое-то время, спустя какие-то годы, когда мы повторяем мантру, мы уже стараемся поклоняться Господу таким образом в своем сердце. Krishna, I'm not sure that I'm very attentive, Кришна, я не уверен, что я очень внимательный, but still I do it for you. но я делаю это для тебя. That's the second stage. Это уже следующая, вторая ступень. And then the final stage is rasati, when we relish our chanting of the Hare Krishna Mahamantra in our heart. И следующая стадия расати, когда мы наслаждаемся повторением святого имени в своем сердце. We feel the pleasure of being with Krishna in his form of the holy name. Мы чувствуем наслаждение от того, что мы находимся рядом с Кришной в форме его святого имени. So Lord Brahma is saying the same thing is applying to Gopal mantra. Rasati, no, Dhyayati, Bhajati, and then Rasati. Господь Брахма говорит, что то же самое относится и к Гопал-мантре. Значит, баджати, Dhyayati. дhyayati, баджати и расати. First we meditate, then we Bhajati, we worship inside, and then Rasati, we relish our relationship with Gopi Jana Vallabha, with Gopal and with Krishna. Сначала мы медитируем, затем мы поклоняемся имени, и затем мы наслаждаемся отношениями с And what Кришной. is the result of it? И каков результат этого? Amrita. He becomes immortal. He becomes immortal, and he is stressing it 2 times. Он становится бессмертным, и Господь Брахма говорит об этом дважды. And Baldev Vidyabhushana, in his commentary, he is saying И Баладева Видябушана в своем комментарии говорит, that repetition of the last phrase, Samritya Bhavati, indicates on ending. повторение этой фразы говорит о том, что это конец. Да. Указывает на конец. Указывает на конец. The ending of what? Конец чего? What is our most serious problem that we confront in the material world? Какова наша самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся в духовном мире, в материальном мире? Any opinions, dear devotees? Есть у вас какие-то мнения по этому поводу, преданные? Радаканта? Харе Кришна, смерть может быть, так или иначе. Смерть? Is it death? Death, okay. Any other problems or just one? Еще какие-нибудь проблемы или только одна? Victor? Рождение. Birth, another one. Yes. Еще одна, да. Prana? Prana Prabhu? Все четыре вещи. Рождение, All four. старость, болезнь и смерть. Yes, all 4 of them. Nila Madhava, I think you want to confirm it, yes? Ниламадова, вы хотели это подтвердить, да? Да, я хочу подтвердить это. И Yes. то, что нас не любят. Мы считаем, что нас не любят. Это And не the fact that- проблема по сравнению с этими 4. And Nilamadeva also wanted to add that one more problem is that we think nobody loves us, but Gurudev say it's not a problem comparing to those 4. The real problem, Prabhupada was saying, we are just not aware and conscious about it, but they're the real problem of the conditioned soul. Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. Janma means birth. Mrityu means death. Jara means old age, and Vyadhi means different types of diseases. Шрила Прабхупада говорит об этом, что самая большая проблема, хотя мы часто ее не осознаем, это рождение, старость, болезнь и смерть. You know that who knows how many demigods are in the universe? Кто знает, сколько полубогов во Вселенной? Chandramala Mataji? I think 30,000. 30,000 only.
Только 30 тысяч? Evgenia? 33 миллиона. Yes, it's actually 33 millions. Это вообще-то их 33 миллиона. Prabhupada is explaining why so many. И Шрила Прабхупада объясняет, почему их так много. Because when there are so many demigods, Потому что когда так много полубогов, so many authorities, так много авторитетов, you at least will encounter and will recognize at least one of them. то ты будешь вынужден хотя бы одного из них принять как авторитет. So that's the reason why there are so many. But also the reason is because the universe is very complex. Это одна из причин, почему их так много. Еще одной причиной является то, что Вселенная — это очень сложная вещь. So each demigod is the personification of one sickness. И каждый из этих полубогов является воплощением одной из болезней. He is responsible. So beside many other duties in the universe, like our devotees, they are multitasking devotees. In the small communities, one devotee, he is the translator, he's meeting the guests, he's the cook, he's the singer, he's the lecturer, he's everything. One devotee, like our Tejashi, she's the temple president, she's the encounter, she's the bhajan singer, she's the book distributor, she's everything. То есть помимо своих основных обязанностей у этих полубогов, как, например, у преданных тоже, которые живут в маленьких ятрах, они многозадачные преданные. Как, например, Матаджи Теджаши, она и президент храма, она и бухгалтер, она распространитель книг, она поет баджаны, она делает много, одна преданная. So in the same way, demigods, they have many different functions. Таким же образом, все эти полубоги, у них много разных функций. And one of their functions is to be responsible for sending another new type of disease from time to time. И одна из их ответственностей является иногда присылать какие-то болезни, когда приходит к этому время. So even if they are finding some vaccines and they're overcoming some epidemics in the world, даже когда в мире появляется какая-то вакцина или мы лечим какую-то болезнь, лечим какую-то эпидемию, just in a short time another type of disease is appearing because they're actually infinite of them. В очень скором времени появляется какая-то новая болезнь, потому что это их бесконечное количество. So this is just the nature of the material world. Такова природа материального мира. And we'll not go deep into that, but it's funny when somebody is taking birth and that poor child is kind of like dizzy, and he's looking around and he's crying and everybody is cheering, is laughing, wow, such a cute baby, but that baby now is feeling such a deep pain. И когда рождается ребенок, он потерян в пространстве, ему плохо, ему больно, он не понимает, что происходит, все вокруг радуются, о, родился еще один ребенок, но мы не понимаем, что в этот самый момент этот ребенок испытывает очень большую боль. And sometimes the kids are not crying when they are just born. И иногда новорожденные дети не кричат. And then the first thing that he is feeling is a slap. И тогда первое, что с ним происходит в жизни, его хлопает акушерка. Because if you slap him, he starts crying. It means he is alive. Потому что если вы его шлепаете, он начинает плакать, это значит, что он жив. My mother told me that I wasn't crying. I was a kind of like shock. Oh my God, again. Моя мама сказала мне, что когда я родился, я не плакал, я был в шоке, что, о боже, снова, опять. And then the doctor slapped me. И тогда доктор шлепнул меня. And I peed on her. И я на нее написал. And then she said the doctor was smiling and was saying, oh, this is a boy. Yeah, this is a boy. Тогда доктор улыбнулся и сказал, это мальчик, это мальчик. Anyway, so we can go very deep in this Janma Mrityu Jara Vyadi. There are serious problems.
Мы можем погрузиться в обсуждение этих 4 проблем. Это очень серьезные проблемы. And Lord Brahma is saying that this is the end of it. When you dhyati, bhajati, rasati, then the end of them is coming. И Господь Брахма говорит, но им приходит конец. Это конец. Когда вы произносите Гопал-мантру Дьяйти, Баджати, Рацати, этому приходит конец. The end of birth, death, old age, disease. Конец старости, рождению, старости, болезням и смерти. The end of our karmas, the end of our samskaras, the end of samsara, the cycle of birth and death. Конец нашей кармы, конец наших самскар, конец нашего рождения в материальном мире. So by this statement again, Lord Brahma is covering another conception discussed in different Upanishads. И своим ответом Господь Брахма тоже отвечает на еще одну концепцию из Упанишад. Asatoma sadgamayo, tamasima jyotirgamayo, mrityam mam amritam gamayo, shanti, shanti, shanti. So this is a Upanishadic concept. Devotees know usually this verse. Преданные обычно знают этот стих, это концепция из Упанишад. Asatama sadgamayo, please lead me from asat to eternity. Пожалуйста, выведи меня из асад к вечности. Asat means illusory existence in the material world. Асад означает иллюзорное существование в материальном мире. Sat means the reality of the spiritual world. Сат означает реальность духовного мира. Tamasima jyotirgamayo, please take me out of this ignorance and lead me to the light, to the knowledge of the spiritual world. Выведи меня из тьмы невежества, из тамаса материального существования к свету самоосознания, к джоти. And mrityar mam amritam gamayo, take me out of this cycle of reincarnations and amritam, make me immortal in the spiritual existence. Выведи меня из мритью, из цикла рождения и смерти, и приведи меня к амрити, бессмертию духовного существования. So, Upanishads are saying that's our goal. Итак, Упанишады говорят, что это наша цель. But Gopal Tapani Upanishad is describing how exactly that goal is achieved. Но Гопалтапани Упанишад объясняет, как именно эта цель достигается. Dhyayati, bhajati, rasati. You meditate, you worship, and you relish your inner relationship with Gopijana Vallabha. Вы медитируете, вы поклоняетесь, и затем вы наслаждаетесь отношениями с Гопиджана Валабхой. And then Prabodhananda Saraswati, in his purport to Gopal Tapani Upanishad, he is saying specifically what this end means for a devotee. Прабодхананда Сарасвати в своем комментарии Гопалтапани Упанишад комментирует, что именно является концом для преданного. And what specifically means immortality for a devotee. И что для преданного означает бессмертие. And he is saying for a devotee this means attaining his spiritual body. И он говорит, что для преданного это значит осознание своего духовного тела. And this is another translation of this 6th verse. И это еще один перевод этого 6 стиха. Yo dhyayati rasati bhajati samrito bhavati samrito bhavati. He who meditates on Krishna, chants his name, and serves him without self-interest becomes an associate of the Lord. Тот, кто медитирует на Кришну, воспевает его имя и служит ему бескорыстно, становится спутником Господа. Associate of Krishna, associate of Govinda, associate of Gopijana Vallabha. Спутником Кришны, спутником Говинды, спутником Гопиджана Валабхи. And if you, in your Gopal mantra meditation, you're focused more on Krishna, then you'll develop your relationship with Krishna. Если вы во время повторения своей Гопал-мантры медитируете больше на Кришну, на имя Кришны, тогда вы разовьете отношения, станете спутником Кришны. According to the meanings of the name Krishna. В соответствии с значением имени Кришны. If you perceive Krishna as Gopal, one who is fond of cows, Если вы
воспринимаете Кришну, медитируете на Кришну как на Гопала, тот, кто любит коров, and you are more charmed with his activities and interactions with Gopas, with the cowherd boys in Vrindavan, that would be your spiritual form. и больше всего вас привлекают игры и поведение Кришны как Гопала с другими пастушками, тогда это будет вашей духовной формой. And if you meditate on him as Gopi Jana Vallabha, one who has intimate relationship with the gopis of Vrindavan, who are showing the highest pinnacle of self-surrender and selfless love, then that would be your corresponding spiritual body. И если вы медитируете и привязаны к нему как Гопи Джанавалабхи, тому, кто возлюбленному Гопи, который является высшим примером любви и самопожертвования, тогда вы станете спутником Гопи Джанавалабхи. Therefore, every devotee should be very, very clear about what is his deity, what is his meditation. Поэтому каждый преданный должен четко осознавать, что является его дьяити, что является его медитацией. What is his bhajati, what form exactly he worships in his heart. Кто является его баджати, объектом его поклонения в его сердце. And rasati, what is he relishing, what types of relationship with the Lord he is relishing inside. Что для него расати, какие именно отношения он развивает в своем сердце, он наслаждается каким видом отношений. So next time we'll discuss the Gopal Tapani Upanishad 1.7, but for today we'll finish here. Thank you very much for your attention. Are there any questions? В следующий раз мы перейдем к 7 стиху. На сегодня мы закончили обсуждать. Какие у вас есть вопросы? Shamaklada, you stay till 10 o'clock, yes? Yes. Okay. Radhakanta. Харе Кришна, дорогой Гурудев, спасибо за лекцию. Умопомрачительное сочетание, очень трудно и безумно интересно. Спасибо. Пара вопросов у меня есть. Почему, значит, жители Вриндавана находятся под влиянием йога-майи, не видят Кришну как Бога, но в книге «Верховная личность», Кришна, Верховная личность Бога, там же есть лилы, где, например, Нанду Махараджу утаскивают, и он называет о помощи к Кришне. И когда у пастушков что-то происходит, они «Кришна, спаси нас, Кришна, спаси нас». Но он же там мальчик. Почему они взывают о помощи, взрослые люди, к мальчику, если они не видят в нем Бога? Спасибо. The question was about inhabitants of Vrindavana. Gurudev was telling that they are not not seeing Krishna as Supreme Personality of Godhead. They conceive him as a normal child. And then the question is that why it is described in Krishna book that Nanda Maharaj, when he was kidnapped, he was screaming Krishna's name and he was asking Krishna for help. And devotees, Gopas, covered boys, also when something is happening, they are calling for Krishna's help. How is it possible if they don't believe that he is powerful enough, if he is a god? There are two reasons for that. Для этого есть две причины. First of all, when even we as a human, when we get into trouble, we tend to think about the persons who are really dear to us. Первая из них это та, что когда мы попадаем в беду, даже на нашем уровне, когда мы попадаем в беду, мы склонны вспоминать в первую очередь людей, которые нам очень дороги. It's interesting statistics. Это очень интересная статистика. Even when the professional soldiers nowadays, trained, skillful soldiers, they are killed by a drone or by any other of those demonic weapons that today they are using. Интересно, что даже в наше время профессиональные, обученные солдаты, когда они попадают под обстрел, когда на них нападают с каким-то современным демоническим оружием,
then usually they have a few seconds, they have a few minutes before they are dying. У них есть несколько секунд, несколько минут до смерти. Rarely they are remembering their wives, Редко они вспоминают своих жен, but usually they're remembering their mothers. но чаще всего они вспоминают своих матерей. So they're crying for their mothers. Они плачут о своих матерях. So the men, 30 years, 40 years, grown men, skillful soldiers, when they're dying, remembering the mother. То есть это мужчины, это взрослые, сильные, обученные солдаты, когда они погибают, они вспоминают о своей матери. So the idea is that when you are really in the trouble, you are remembering the most dear person in your life. То есть идея заключается в том, что когда вы находитесь в беде, вы вспоминаете самого дорогого человека для вас. The second thing is that intuitively, the inhabitants of Vraja, they know that Shri Krishna is the Supreme Personality of God. They just don't agree with that. It's a kind of like, how to say, I understand inside that this most probably is the truth, but my interaction with him is making me to think otherwise, under the influence of Yoga Maya. Второй момент – это то, что интуитивно все жители Вриндавана понимают, что Кришна является Богом. Они просто не хотят с этим соглашаться. То есть это часто бывает, когда мы знаем истину, но вот тот вид их взаимодействия, то, как они общаются, не позволяет им увидеть в нем Бога. Именно в этом заключается Йога Майя. So I'm being dedicated, body, mind, soul, completely, fully dedicated to Krishna. When they get into trouble, they remember Shri Krishna. И так как они своим умом, разумом, телом полностью посвящены Кришне, когда они попадают в беду, они вспоминают о нем. And they appeal to him for help. И они зовут именно его о помощи. Because he is the most beloved, most cherished object of their meditation, inner love, and also faith that even Nanda Maharaj, he's saying that I'm not sure that he is God, but he may be an expansion of Narayana. Потому что именно Кришна является объектом их самой большой любви, веры. Даже Нанда Махарадж, он говорит, что я не думаю, может быть, он не Бог, я не думаю, что он Бог, но он наверняка кто-то из полубогов. Он может быть экспансией Господа Нараяна. Or he may be a kind of like empowered by Lord Narayana, because yes, we can see that he's doing some strange things, very extraordinary things. He definitely is my son. I know him because he is getting scared when the thunder appears during the rains. So what kind of God is he? But at the same time, when he is doing this very, very unique pastimes by killing some demons, some empowerment is there from Lord Narayana. So he is special in that sense. То есть Нанда Махарадж думает, что его сын это максимум экспансия Нараяны, или он как-то уполномочен. Он абсолютно уверен, что Кришна его сын, потому что он знает, что Кришна боится грозы. Но когда происходят какие-то вещи, и Кришна спасает от опасностей, то Нанда Махарадж думает, что у него просто есть какие-то способности от Нараяны. Or Mother Yashoda sometimes is scaring Krishna that if you will not listen to me, then the cow would come and will eat you. Или мама Ишода, она иногда пугает Кришну. Если ты не будешь слушаться меня, тогда придут хау и съедят тебя. Cows are kind of monsters that Mama Yashoda invented to scare Krishna. Хау – это монстры, которых придумала мама Ишода для того, чтобы напугать Кришну. And one day Krishna ran to his mother and said, Mother, I saw a cow there in the bushes. Но однажды Кришна побежал к Ишоде и сказал: мама, я увидел хау там в кустах. And Mother said, there is no cow. I just invented them. Be peaceful. Don't worry. И мама Ишода тогда отвечает: там не может быть никаких хау, я просто придумала их, не But переживай. Krishna was really scared with big eyes. He was dragging her. No, let me show you. Но Кришна был очень напуган, у него были очень большие глаза, он тянул ее за подол и говорил: нет, я хочу показать тебе, да, я покажу тебе. He took her by her hand. И он взял ее за руку. And then Mother Yashoda saw some two howls or whatever. Yeah, howls. Yeah.
И тогда он потянул ее за руку, и мама Шода увидела по-настоящему этих двух созданий, Хау. Because Krishna is manifesting everything that devotees is thinking about. Потому что Кришна воплощает все, о чем думают преданные. Therefore, yes, two reasons. Because they really love Krishna, and the second one is intuitively they still feel that he is the Supreme Personality of Godhead. Поэтому у этого есть две причины. Первое это то, что они, он дороже всех им, и они к нему привязаны, поэтому зовут его. А вторая это то, что интуитивно они чувствуют, что он является Верховной Личностью Бога. Спасибо большое. Можно еще один вопрос? А, Значит, житель духовного мира всегда находится под влиянием йога майи. Когда мы туда попадем, мы также попадем под влияние йога майи. И вы, в общем, мы можем из-под этого влияния выпасть? Ну, то есть для жителей, ну вы поняли, короче. Да, я понял. When we're gonna get to spiritual world, everybody who is in spiritual world is under the influence of Yoga Maya. It means that when we will get into spiritual world, we also will be under influence of Yoga Maya. But can we drop out of this influence? Is it possible? So we have a choice to make in our lives, either to fall under the influence of Yoga Maya or to fall under the influence of Mahamaya. В нашей жизни у нас всегда есть выбор. Либо мы будем попадать под влияние йога майи, либо попадать под влияние маха майи. Both are illusions. Обе являются иллюзиями. One type of illusion is saying that there is no God and you are God. Одна иллюзия говорит нам, что Бога не существует и что ты есть Бог. Another type of illusion is saying there is God, but it's not Krishna. Другая иллюзия говорит нам, что Бог существует, но это не Кришна. So that's the influence of Yoga Maya in Goloka Vrindavana. Yeah, there is a God, there is Narayan somewhere, but it's not Krishna. Krishna is our friend, Krishna is our beloved. То есть такова иллюзия в духовном мире, что есть где-то Бог, есть где-то Нараяна, но это точно не Кришна, потому что Кришна это наш друг, это наш возлюбленный. And those who don't want to fall under the either Yoga Maya or Mahamaya, they go to Brahma Jyoti. А те, кто не хотят попадать под влияние одной из этих иллюзий, идут в Брахмаджоти. And there is nothing in Brahma И Jyoti. там нет ничего в There is Брахмаджоти. no illusion, but there is no life, no rasa. Там нет иллюзий, но также нет расы, нет жизни. Гурудев, а мы можем выпасть из этого? Ну, мы можем когда-то, вот получив когда-то оказавшись под влиянием йога майи, мы можем потом это влияние потерять и обратно как бы булькнуться под влияние маха майи? Или это как бы как без обратного билета? Мы туда пытаемся, и мы оттуда уже никак не вернемся. Вот. Скажите, пожалуйста. My question was about, is it possible to, once you get under the influence of Yoga Maya, is it possible to loop from it? Is it possible to lose this influence? Or is it only one-way ticket, since once we get to the spiritual world, we never lose this energy, lose this Yoga Maya illusion? No. According to Bhagavad Gita, once you achieve that Paramadhamma, you never go back. Нет, в соответствии с Бхагавад-гитой, однажды достигнув этой парам-дхамы, вы уже никогда не возвращаетесь назад. I'm sorry for the example, but this is the example I heard from my Guru Maharaj, from your Param Gurudev. Извините за такой пример, но это пример, который я слышал от Гуру Махараджа, от вашего Парам Гурудева. Once you're out of the womb of your mother, you never go back. Sorry. Однажды, выйдя из утробы матери, вы никогда не вернетесь туда назад. So once you attain the spiritual world under the influence of Yoga Maya, you never go back to the material world, to Mahamaya. То есть, попав в духовный мир под влияние йога майи, вы никогда больше не упадете в материальный мир под влиянием маха майи. You'll be eternally under the custody of Yoga Maya. Вы будете под юрисдикцией йога майи.
вечно. вечный. Спасибо большое, Гурудев. А можно еще один вопрос маленький? Ну, давайте, еще один маленький. Маленький. В общем, вы вот в самом последнем конце сказали, на кого медитируем, ну, к тому и пойдем. Кришна, Гопал и Гопиджана Валаба. Это нормально, что, в общем, на каком этапе мы должны выбирать, потому что, чтобы выбирать, надо знать, между кем и кем ты выбираешь. Есть ли какие-то временные критерии? Can I translate? Да. Radhakanta is asking if we can choose ourselves. So if we can choose ourselves which name we meditate upon, Krishna, Govinda, Gopijana, Vallabha, we should know more about these personalities. And is there is any time limit when it's supposed to happen? You don't choose anything. Вы ничего не выбираете. You'll be attracted. Вы будете привлечены. So you'll not choose Radha Krishna over Gauranitai or over Krishna Balaram or over Jagannath and Lord Ramachandra and Sita Devi. То есть вы не выбираете Раду Кришну из списка Гауранитай, Джаганатхи, Баладевы, Субадры или Ситы и Рамы. You'd be attracted to that form about which you heard the most often and most beautiful and most relishable and sweet descriptions. Вы почувствуете непреодолимое влечение к той форме божеств, о которой вы слышали больше всего, о которой вы слышали самые сладкие, самые сладкие вещи, и больше всего вы слышали об этой форме. I'll make it very, very simple, but really simplistic. I'll describe it very, very simplistic now. Я сейчас объясню это в очень простой форме. If the person you are trusting the most is telling you about Radha Krishna, you'll be attracted by Radha Krishna. Если человек, которому вы доверяете больше всего, говорит о Радha Кришне, тогда вы почувствуете влечение к Радha Кришне. If the person you're trusting the most is telling you about the glories of Sitaram, you'll be attracted by the Sitaram. Если человек, которому вы доверяете больше всего, говорит вам о славе Ситарамы, вы почувствуете влечение к Ситараме. If the person you are trusting the most is telling you about Lord Narayana, you'll become a devotee of Lord Narayana. И если человек, которому вы доверяете больше всего, говорит вам о Господе Нараяне, то вы почувствуете влечение к Господу Нараяне. So, from whom you would hear the most, that person by his bhava will create in your heart a special attraction to a certain form. То есть то, от кого вы будете слышать больше всего о славе Господа, о славе определенной форме, то бхава этого человека, этого преданного поспособствует тому, что в вашем сердце появится вот это влечение к определенной форме. Therefore, you'll not choose anything. Поэтому вы ничего не выбираете. When the time will come, you'll be attracted, and you'll know that this is the form I worship and I relish in my heart. Когда придет время, вы почувствуете это влечение именно к той форме, которой вы будете поклоняться и которой вы будете наслаждаться в своем сердце. The choice devotees are making before anartha nivriti, it's more or less a mental concoction. Выбор, который делают преданные, еще не пройдя уровень анартха-неврити, это чаще всего просто спекуляция ментальная. I'm making karate, it means that I'm a devotee of Lord Nrisimhadev, or I'm a devotee of Krishna in the way Arjuna is a devotee of Krishna. He's a kshatriya, so I'm a karate man. I'm also a kshatriya, so I worship Krishna in Dwaraka, or I'm a devotee of Lord Narasimhadev. It's kind of like childish approach. Иногда преданные думают, что если я занимаюсь карате, значит я кшатри, значит я буду иметь отношения с Кришной как Арджуна в виде кшатрия. Это очень по-детски.
Or I'm a shy girl by nature, I'm attracted by the gopis. Или если я смущаюсь по природе, я стеснительная девушка, тогда я буду гопи. Bhaktisiddhanta Saraswati, who had the reputation of keeping Srimad Bhagavatam in one hand and keeping the club in another hand, Бхактисиддханта Сарасвати Прабху, у которого была репутация, что в одной руке он держит Шримад Бхагаватам, а в другой булаву, или dubinu, дубину. he in his spiritual form was a manjari, В своей духовной форме он был манджари. most tender, beautiful 10 years girl, serving Srimati Radharani. Очень нежная, очень деликатная, юная, прекрасная девочка, 12-летняя, служащая Шримати Радхарани. Therefore, our external appearance has nothing to do with our spiritual form, Поэтому наша внешняя форма никак не связана с нашей духовной формой. and our material likes and dislikes, tastes and hobbies also have nothing to do with our spiritual form. И наши материальные вкусы, предпочтения, то, что мы любим и не любим, тоже никак не связано с нашей духовной формой. What you'll hear about from a person you trust, that hearing will create your attraction. То, что вы будете слышать от человека, которому вы доверяете, то именно эти вещи будут формировать вашу духовную привязанность и привлечение. In a most normal scenario, you trust your spiritual master the most. В самом нормальном сценарии вы доверяете своему духовному учителю больше всего. But sometimes there are extraordinary cases when you would trust your Shiksha Guru most, like in the case of Bhaktivinoda Thakur, it was the case. Но иногда бывают случаи, когда вы доверяете больше всего своему Шикша-гуру. Так было в случае с Бхакти Винодой Такуром. I'll not go into details, but I would say that I thought that I'll go in one direction in my inner worship of Krishna. Я не буду говорить сейчас детали по этому поводу, но я хочу сказать, что я думал, я пойду по одному пути в своем поклонении Кришне. But Param Gurudev, with his books, with his classes, with his sending me messages with shlokas, he completely changed my perception about the direction I should go. Но Парам Гурудев посредством своих лекций, своих книг, своих цитат, которые он присылает мне, он полностью изменил то направление, которым я собирался идти. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Почему-то стало очень спокойно. Интересно. Спасибо огромное, Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо вам. Окей, Аруна Говинда или Аня, кто-то из вас. Можно я попрошу? Харе Да. Кришна, благодарю. Спасибо большое. Шамхлада, большое спасибо. Харе Кришна. Окей, Евгения, тогда будет дальше переводить. Да, Аруна Говинда, пожалуйста. Конечно, у меня из-за предыдущих ответов еще появились вопросы уточняющие, но вопрос у меня другой на самом деле. Можно уточнить вот по ответам, связанных с выбором, а наш выбор, он получается сварупой не обусловлен? Или у нас сварупа поменяется? Ну, просто вот, разобраться уже в этом до конца. Ага. Евгения, не слышно. Мне, по крайней мере, не слышно. Нас тоже не слышно. Ага. Нет, тоже не слышно. Наверное, нужно подключить, если это... Слышно? Вот сейчас Так слышно? Да. Да, я просто наоборот убрала наушники. Ага. Дело в том, что, простите, пожалуйста, за неудобство, я в Киеве, в ашраме, тут в Брамачарине ашраме, и тут могут быть разные такие интересные фоновые звуки. Okay. So I'm very, very sorry for any inconveniences you may have. Aruna
Arun has been asking, his question is connected with previous questions. However, it is a completely different question, and it is connected with Svarupa. Is our choice, the question is our choice or not choosing but feeling attraction connected with Svarupa, or we can change our Svarupa? Let's make things simple. Давайте сделаем вещи, упростим, не будем усложнять. So you'll hear from your spiritual master a certain type of Krishna Katha. Допустим, вы от духовного учителя слышите определенный вид Кришна-катхи. About the glories of the gopis, for example, and manjaris. Например, о славе гопи и манджари. And you trust him, you love him. И вы очень доверяете, и очень любите своего духовного учителя. And therefore you are very, very receptive to what he is teaching. И поэтому вы быстро откликаетесь, вам все отзывается, все, чему он вас учит. That receptiveness creates an attraction. И вот этот отклик, который у вас появляется, вызывает, вы начинаете привлекаться. And that attraction, that bhava, И это привлечение, это бхава, would start to create a svarupa in your heart. и вот это привлечение начинает формировать сварупу в вашем сердце, Which will correspond to the attraction that was created by the hearing from your spiritual master, the person you trust the most. которое будет полностью соответствовать тому, что вас привлекло, когда вы услышали от вашего духовного, от того человека, вашего духовного учителя, которого вы больше всего любите и больше всего доверяете. So I know, Aruna Govinda, that it sounds controversial, Я знаю, что тебе может показаться, Аруна Говинда, немножко это противоречащим, but it is how it is. That's exactly the explanation I received from Srila Shivaram Swami Maharaj. но это то, как оно есть. И это именно то объяснение, которое я получила от Шрила Шиварама Махараджа. And I tried a few times to object, И несколько раз я пытался возразить, because we as devotees in ISKCON are taught the vice versa. поскольку нам, преданным в ИСКОН, говорили все наоборот. That you have a svarupa, and according to your svarupa, you are attracted to certain Krishna Katha. Что у тебя есть сварупа, и в соответствии со своей сварупой тебя привлекает определенная Кришна-катха. To some degree, both of these things coexist simultaneously. Но до какой-то степени эти обе вещи, они сосуществуют одновременно. But still, how it starts from the message, from the association you receive. Но вопрос стоит в том, с чего начинается. А начинается это с того, с кем ты общаешься, какую идею, от кого ты получаешь. That message is a bija. И вот это суть, это послание и есть семя, биджа. So, the spiritual master, Brahmanda Brahmitikon Bhagavan Jiv, Guru Krishna Prasadi Pai, Bhakti Lata Bija. He is putting a certain bija in your heart. Духовный учитель кладет определенный биджа в ваше сердце. And then you just cultivate this bija. И что вы делаете? Вы просто культивируете эту биджу. And this bija then grows into a certain svarupa. И вот это семя, это биджа, вырастает в определенную сварупу. There are other explanations and so on, but I absolutely trust my spiritual master. Есть другие объяснения, но я абсолютно доверяю своему духовному учителю. Большое спасибо за ответ. У меня тоже нет, у меня есть доверие, поэтому я принимаю положение дел, что это вот так происходит.
Вопрос мой связан, особенно я наблюдаю, Бава Рупа и Чешта Рупа страдают, когда уже уставший. Ну, Чешта Рупа еще, допустим, не очень страдает. Ты делаешь то, что нужно сделать, и в таком виде, каком оно должно быть. Но у Бава Рупа уже реально страдает, и ты думаешь, как бы поскорее бы доделать и уже положить это тело в горизонт, там, отдыхать и так далее. И вопрос заключается, это еще преданное служение или это уже просто какая-то благоприятная деятельность? Когда уже такое вот сознание, побыстрее закончить и пойти в своим, так скажем, делам. Thank you very much. I have entire trust, so there are no more questions. However, sometimes while performing devotional service, if you're very tired, suffer both Bhava Rupa and Cheshta Rupa. However, Bhava Rupa suffers more than Cheshta Rupa. Would it be still considered such a service when you are tired, when not all your consciousness, not everything attitude is put into your service? Is it still considered as devotional service, or this is just an auspicious activity? There are many factors that, how to say, that determines is it devotional service or not devotional service. Существует несколько факторов, которые определяют, является ли преданное служение таковым или нет. For example, your intention before you started to do that service and motivation for Например, ваше намерение до того, как вы начали заниматься преданным служением. not only the state of your consciousness when you are doing, but with what motivation you started to do it. Не только состояние вашего сознания в момент, когда вы выполняете преданное служение, но и ваш мотив, прежде чем вы начали его выполнять. I'm sure Arjuna at the end of the day on the battlefield of Kurukshetra, he got tired. Я уверен, что в конечном итоге, после битвы на Курукшетре, Арджуна очень устал. And each day he was getting tired. И вот так он уставал каждый день. But before starting the battle each day, he was going with a certain motivation why he's engaging now in this battle. Но каждый раз, каждый день, прежде чем вступить в сражение, он начинал свой день и сражение с определенной мотивацией. Therefore, as I said, there are many factors that all together, when you are putting them, then it transforms our external activity in devotional service. Поэтому, как я уже и сказал, что существует много факторов, которые трансформируют нашу деятельность в преданное служение. And yes, sometimes we get tired. Да, иногда мы устаем. And the bhava is already not there. We become very nervous, maybe agitated. И бхава там уже не присутствует. Мы начинаем переживать и очень беспокоимся. Our vata dosha gets disbalanced. Наша доша вата выходит из-под баланса. When we are hungry, we know that what bhava is there. I just want to eat everybody now. Особенно, когда мы голодные. О какой бхаве может быть идти речь? Я сейчас кого угодно готов съесть. But still, if you finish your duty, но, тем не менее, если вы выполняете свой долг, and you, in a responsible way, want to finish the thing that you are doing, и очень ответственным образом вы хотите завершить то, чем вы занимались, and your motivation in the very beginning was proper, и ваша мотивация с самого начала была нужная, and it was proper during the service, и она таковой оставалась на протяжении служения, but you got tired at the end of this service, bhava a little bit changed, и вы устали немножко в конце служения, и бхава немного изменилась. Krishna understands it. Кришна все понимает.
So he's not judging you. Он не судит и не критикует вас. But we certainly have to learn to maintain our Bhava Rupa along with Cheshta Rupa, the whole way of doing our service. Но вместе с тем мы должны поддерживать и Бхава-рупу, и Чешта-рупу на протяжении всего нашего служения. We have to learn to do it. Мы должны учиться это делать. And this process of learning is therefore is called Vaidhi Sadhana Bhakti. И этот процесс обучения поэтому и называется Вайдхи Садана Бхакти. Because it's governed by the rules and regulations. You have to do it. Потому что она управляется правилами, предписаниями. Вы должны это делать. You like it, you don't like it, you do it because you have to do it. It's a proper thing to do. Нравится тебе или не нравится, вы обязаны это делать, и это то, что необходимо делать. That's Vaidhi Sadhana Bhakti. Это Вайдхи Садана Бхакти. And this responsible attitude in the frames of Vaidhi Sadhana Bhakti would lead us further to Bhava Bhakti when we will not depend on rules and regulations, but always will maintain a proper Bhava. И та ответственность, с которой вы выполняете служение на уровне Вайдхи Садана Бхакти, приведет к вам к тому, что вы будете постоянно поддерживать нужную бхаву. Но для начала надо придерживаться правилам и предписаниям. Спасибо большое, Гурудев. Я буду стараться, хотя бы в конце я часто на самом деле наблюдаю, что уже думаешь побыстрее бы закончить, и я буду стараться переключать сознание. There are technical things you can do to solve it. Есть некоторые технические вопросы, некоторые такие подспорья может послужить, которые помогут решить этот вопрос. For example, you can take some little 5 minutes pauses when you are doing your services. Например, можно брать небольшой перерыв, 5 минут перерыв во время выполнения своего служения. You can eat a sweet ball meanwhile. Можно съесть сладкую палочку. Сладкий шарик. Шарик. So, I mean, don't put yourself in a situation when you have to, for example, if you are working on a computer, then you have to 5 hours, you just sit there and you work. No. Work 45 minutes, then have a pause for 5 minutes, then go work again 45 minutes, and so on. Or if you are doing, I don't know, you cannot do it during the class, maybe you cannot do it during the kirtan, or even during the puja, but then sleep more, prepare yourself, have energy before you are doing those services, so that the whole slot you'll be in a proper consciousness. И это не значит, что необходимо вот эти 5 часов, которые вы выделили для себя сидеть, допустим, за компьютером, надо нон-стоп сидеть. Можно через 45 минут отвлечься и что-то сделать другое. Но также важно, прежде чем заниматься, конечно, вы не можете это делать во время лекции, во время киртана, но прежде чем выполнять важное служение, важно также достаточно выспаться. So therefore, you should know how your mind is working. And you have to predict it, and you should avoid the state when you are bringing yourself to exhaustion and to nervosity and to a kind of like negative consciousness. Надо понять, как работает ваш ум, и научиться предвидеть, да, что может произойти, для того, чтобы избежать утомляемости высокой и изнуренности. Спасибо большое за рекомендации. Буду применять в жизни. I'm going to apply your recommendations in life. Спасибо, Роман. Сергей? Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, спасибо вам большое за лекцию. Я хотел вот в продолжение сказать, может быть, дополнить немножко даже. Я просто по себе заметил, что когда много задач нас идет,
Ты как бы физически устаешь, понятно, но хочешь лечь, там, отдохнуть, но ты поспал вроде бы как и восстановился нормально. Ну, если вовремя поспал, как бы нормально. Я заметил, что когда я начал добавлять понемножку круги, мне начало становиться легче, потому что я так понял, что когда мы медитируем, мы ментально также разгружаемся, ну, очень серьезно. И я так заметил, что чем больше добавляю круги, тем мне становится все легче и легче служение это выполнять. Ну, это удивительно просто. Может, вы как-то вот прокомментируете этот момент? Как это происходит? My question is connected with the previous question. However, I'm going to add something. I've noticed that, of course, multitasking is actually tires one out, makes somebody very tired. And sometimes, well, maybe a little sleep may help. But what I've noticed is that doing extra rounds can actually help. And this sort of meditation provides mental relaxation. Can you possibly comment on that? Is that how it is related? Yes, every devotee should find his own way to recharge and to get rid of fatigue. Каждый преданный должен найти свой собственный способ, чтобы перезарядить батарейки и избавиться от усталости. I saw how Param Gurudev sometimes he even took me by the hand and said, let's go down to the temple room before Doyal Nitai Vijay Gauranga in Budapest. He said, let's sing for 5 minutes, let's sing together a kirtan, then we go back to the meeting. Я помню, как Парам Гурудев просто буквально брал меня за руку и отводил вниз и говорил, что давай мы сейчас сядем напротив божеств, Даял, Нитай, Виджай, Гауранга, и будем петь 5 минут киртан, и потом ты уже вернешься. So he said, and then we'll go back to the meeting. И вернемся обратно в заседание. So he was playing harmonium, I was playing karatals, 5 minutes of kirtan, then we went back to the meeting. И что мы делали? Он играл на физгармонии, я играл на караталах, 5 минут киртана, и мы обратно возвращались на совещание. Therefore, it can be a little kirtan, it can be japa, it can be gayatri, it can be a sweet ball of prasadam. Это может быть что угодно. Это может быть сладкий киртан, это может быть джапа, это может быть сладкий шарик. It can be a few verses that you are reading from Srimad Bhagavatam. Даже несколько стихов, которые ты сейчас, из того места, где ты сейчас читаешь Шримад Бхагаватам. The idea is to reconnect with the spiritual energy which is keeping us on track and keeping us conscious that I'm doing this service for Krishna and it should be done in a proper consciousness. Идея заключается в том, чтобы переподключиться обратно к духовной энергии Кришны и понимать, что ты делаешь, выполняешь сейчас служение в нужном сознании. То есть ты переподключаешься к духовной энергии, которая позволяет тебе вновь присоединиться к этому потоку и вновь осознавать, что я делаю это служение для Кришны, и таким образом ты восстанавливаешь свое сознание. So it's this funny expression, it's maybe from Odessa, I don't know, but у каждого додика своя методика. So. Да. This expression comes from Odessa. Odessa joke, yes. Да. Each idiot has their own methods, yes. Therefore, all of us, we should find our own ways to recharge and to bring back our energy. Поэтому каждый из нас должен найти наш уникальный способ, чтобы перезарядить батарейки и избавиться от усталости. And it's wonderful, Sergey, that in your case is the reconnection with the holy name, and you are doing additional rounds, and this is put you back on the track. This is very wonderful. В вашем случае это вообще удивительно, что, читая дополнительные круги, вы перезаряжаетесь и избавляетесь от усталости. Это здорово, это очень хорошо.
Спасибо вам, да, спасибо большое. Спасибо ему. Окей, Радаканта. Харе Кришна, дорогой Гурудев, нет вопроса, просто в чате Матаджи Садбуджа не может вслух задать вопрос и написал его. Вдруг вы решите ответить. Харе Кришна. Хорошо, сейчас я посмотрю. Харе Кришна, у меня вопрос по поводу Шантарасы. На одном из предыдущих уроков вы говорили, что некоторые ученики духовного учителя в Шантарасе не служат и приняли духовного учителя по какой-то причине. Что по поводу дживы в Шантарасе в духовном мире? Сегодня вы сказали, что служение должно быть действительным, не в Шантарасе. Также говорится, нет разницы между премой бхакти, между мадури расой, Шантарасой, хотя всегда говорится об иерархии. Вроде и трава, скорее всего, деревья, попугайчики в духовном мире нужны, и вроде это Шантараса, когда ты не слишком занят в служении прямом. Простите, не могу говорить вслух. Евгения, надо это на английский перевести. Да, я постараюсь. Hare Krishna, I have a question regarding Shantarasa. On one of your previous classes, you mentioned that some disciples of the spiritual master in the Shantarasa do not serve and have just accepted their spiritual master, but for some unknown reason. What about those living entities in the Shantarasa in the spiritual world? Today you mentioned that the service should be actual, but not actual, practical, not in the Shantarasa. Also, it is said that there is no difference between Prema Bhakti, no difference between Prema Bhakti, Madhurya Rasa, and Shantarasa, even though it is mentioned about hierarchy. It seems that grass, trees, and parrots in the spiritual world are also needed. And it seems that this is not Shantarasa when you're not too engaged in the direct service. I'm very sorry for not being able to speak out loudly. So let's divide your question, Sadhbhuja Mataji, in two parts. Давайте поделим ваш вопрос на две части. First, in relation with the spiritual master, and then in relationship with Krishna. Первый касается отношений с духовным учителем, а второй это отношения с Кришной. When I am speaking about the fact that some of my disciples tend to have a Shantarasa with me, I'm speaking in a kind of like semi-jokingly, semi-ironically, just to, to make them aware that something is wrong in their approach to our relationships. Когда я говорю о том, что некоторые мои ученики имеют некоторую склонность, тенденцию развивать шантарасу, я это говорю с некоторой иронией, чтобы поднять, чтобы они были в курсе, чтобы они включились и были более осознанными. What is the core of Shantarasa? Что является стержнем шантарасы? Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Кришна — Верховная Личность Господа. He is all-knowing. Он всезнающий. All of his energies, Parasya Shakti, Vividaiva Shveta, are doing everything he needs. А все его энергии выполняют все его нужды. Why should I get in the way? Зачем мне встревать? Зачем мне мешать? So now, what is the mentality of a disciple in Shantarasa? Каким является умонастроение ученика в Шантарасе? Gurudev is the external manifestation of Super Soul. Гурудев — это внешнее проявление сверхдуши. He knows everything. Он все знает. I'm praying to him. Я ему молюсь. I'm offering him the results of my activities. Я предлагаю ему плоды своей деятельности. Why should I send him reports? Зачем мне присылать ему отчеты? He already knows everything. Он же все знает. Why should I send him some donations?
Зачем мне посылать ему пожертвования? Why should I send him some gifts or some services? Зачем мне присылать ему подарки и предлагать служение? There are many disciples around him who are doing those things. Возле него и так много учеников, которые делают все это. Why should I get in the way? А зачем мне мешать и встревать? So this is Shantarasa mentality, И вот это умонастроение Шантарасы, which is not the right mentality in the relationship with the spiritual master. что не является правильным умонастроением в отношениях с духовным учителем. The relationship with the spiritual master is dasya rasa, Отношения с духовным учителем – это дасья раса, which will grow in time. Saudrida, Guru Saudrida Sudrida. которая со временем вырастет. V Guru Sudrida Saudrida. I'll translate it. There is a verse in Srimad Bhagavatam, Brahmachari Gurukule, Vasodanto Guror Hitam, Acharan Dasavan Nicho, Gurau Sudrida Sauhrida, which is saying that a brahmachari, a disciple, should live with the spiritual master. Есть стих в Шримад Бхагаватам, в котором говорится о том, что ученик или брамачари должен жить с духовным учителем. And technically speaking about brahmacharis, but our Param Gurudev often is interpreting this verse in the sense that a disciple should live together with the spiritual master. Хотя технически на самом деле речь идет о брамачаре, но мой Гурудев говорит о том, что ученик должен жить с духовным. Имеется в виду, можно интерпретировать, что ученик должен жить с духовным учителем. And of course, we cannot live geographically with the spiritual master, but you can live in your heart together with your spiritual master by how to say, by remaining always connected with him inside. Конечно, географически вы не обязательно можете жить рядом, но ваш духовный учитель может всегда находиться в вашем сердце, и вы всегда можете оставлять вот эту связь с ним. So, Brahmachari Gurukule, you live with your spiritual master in your heart. Брамачари Гурукуле, ты живешь со своим духовным учителем в своем сердце. Gurukula means a place where the spiritual master is training his disciples. Гурукула означает это место, где духовный учитель обучает своих учеников. If you never come to the festivals organized by your spiritual master, если ты никогда не приезжаешь на фестивали, которые организовывает твой духовный учитель, to his Vyasa pujas, на его Вьясапуджу, you hardly attend his lectures, и ты почти не посещаешь его лекции, you don't read his messages that he's writing, и ты не читаешь те сообщения, которые он пишет, you don't react to his direct instructions that please do your sadhana chart, please do your reports, please keep in touch. и ты никак не реагируешь на те наставления, которые он тебе дает. Это может быть, пожалуйста, введи свою садхана чарт, отсылай свои отчеты и что-то еще. Then this is not Brahmachari Gurukula, then you are not living in the Gurukula of your spiritual master. You are not a part of this training booth, training camp where he is training his disciples. You are not part of that. Если ты все это не делаешь, получается, ты не являешься частью вот этого лагеря, где происходит обучение. You keep a distance, you keep Shantarasa. Ты находишься на расстоянии, и это и есть сохранять Шантарасу. And then the verse is saying, Brahmachari Gurukule, Vasandanto Guror Hitam. Vasandanto Guror Hitam means that you are living
for him and you're acting in his interest, Васанта те грохита означает, что ты живешь для него и ты действуешь в его интересах. you're his well-wisher. Ты его благожелатель. So you are thinking about how to support him, how to do things that are important for him. Ты постоянно думаешь о том, как поддержать его. Ты постоянно хочешь делать вещи, которые являются для него важными. Then acharan, you behave properly, Ачаран, если ты ведешь себя должным образом, without familiarity, не опускаясь, не прибегая ни к каким фамильярностям, with great respect and in a gentle way. с великим уважением и очень по-джентльменски. Acharan dasavan. Dasavan means like a servant. You're actively serving. Ачаран дасаван. Это означает, что вы слуга, вы активно служите. And then Gurau Sudrida Saurida, you are acting like a well-wisher for your spiritual master. Следующее означает, что вы действуете как доброжелатель для духовного учителя. Like a friend. A friend is one who is putting his own interest aside and is acting for the interest of his friend. Вы ведете себя как настоящий друг, а друг — это тот, кто откладывает свои интересы в сторону и ставит в центр интересы своего друга. A friend is not judging. Друг никогда не критикует. He is not evaluating you. Он не пытается оценить тебя. He's not putting you down. Ни в коей мере не пытается тебя унизить. No, he's supporting you. Whatever stupid things you are doing, he's supporting you. Он всегда поддерживает вас, независимо от того, насколько глупые вещи вы можете делать. Of course, the spiritual master is not supposed to do stupid things, and he's not doing. Но, естественно, духовный учитель не занимается никакими глупостями, и он их и не делает. But he may forget a verse, he may, I don't know, forget his glasses or things like that, and you remain his well-wisher. For you, those little shortcomings are not determining your relationship with him. Естественно, мы не говорим о таких серьезных ошибках. Это может быть, он мог забыть какую-то... Духовный учитель может забыть шлоку, может забыть где-то свои очки. И речь идет о том, что мы поддерживаем, и мы ни в коем мере не судим о духовном учителе по вот этим незначительным, поверхностным вещам. So, your dasya rasa in time will transform in dasya plus vishrambena, which means dasya plus friendship. Со временем ваша дасья раса трансформируется в вишвамбену. Это и дасья плюс сакья. When you'll have heart-to-heart discussions with your spiritual master. Когда у вас с духовным учителем будут душевные разговоры. But if you now are just cultivating your Shanta rasa, you never interact with him, you never send a report, you never ask anything, he's not seeing you, then what kind of relationship is that? Но если сейчас все, что вы делаете, это вы культивируете шанта-расу, вы никогда не посылаете ему отчета, не реагируете на его сообщения, не задаете ему вопросы, о каких других отношениях можно говорить, если вы не принимаете никаких шагов навстречу. Yeah, it's not an active relationship, it's just formality then. Это не активные отношения, это просто какая-то формальность. What's the use to have a doctor with whom you never speak? Какой смысл иметь врача, доктора, с которым вы никогда не беседуете? The doctor is trying to make you an operation, is trying to heal you. Маточи, пожалуйста. Доктор пытается сделать вам операцию. Да. Excellent. Just 1 minute. So the doctor is trying to heal you.
Доктор пытается вас вылечить. And he's asking, in order to work with you, to heal you, I need to know what is happening with your disease at the present. И доктор говорит вам, для того, чтобы вас излечить, я должен понимать, что происходит с вашей болезнью на настоящий момент. Every 4 months you should give me a report about the state of your health, so that I'll immediately, if it will be needed, I'll intervene and I'll prescribe you some medicine. И каждый раз ты должен мне сообщать о состоянии твоего здоровья, поэтому тогда я смогу как-то вмешаться и выписать вам необходимые лекарства. So the spiritual master is asking for those reports not because he's a control freak. Духовный учитель просит вас прислать ему ваши отчеты не потому, что он чувствует, что он постоянно должен быть контролирующим. No, it's for your benefit. He wants to heal you, and for that you have to keep in touch with him and describe all those 19 questions that I formulated. They're making you think, and they're making you evaluate your Krishna consciousness at the present. Вам это несложно ответить. Для того, чтобы поддерживать отношения, надо ответить на эти вопросы, на 19 вопросов. Это не так уж сложно, и написать отчет. И таким образом отношения будут поддерживаться. So that I meant when I said that some of my disciples are in Shantarasa and they prefer not to send those health reports, and they prefer to have a relationship with their doctor just on the distance, without being without having a personal relationship. И когда я сказала о том, что некоторые мои ученики хотят развивать со мной шантарасу, я имел в виду, что они предпочитают не высылать своим отчеты о своем состоянии здоровья, имея в виду, что они могут держаться на дистанции и не хотят развивать личных взаимоотношений. And I want to say that before initiation, the spiritual master is testing his disciple. Я хочу сказать, что до инициации духовный учитель, он экзаменует, тестирует своих учеников. The same way as the disciple is testing his spiritual master. Точно таким же образом и ученик тестирует своего духовного учителя. What are the criteria for testing the spiritual master? It's your business. I'll not talk about it now. Те критерии, которые вы используете, когда тестируете своего духовного учителя, это ваш выбор. Я не буду сейчас об этом говорить. But my criteria to understand if a disciple is really connected from heart to me is that disciple is eager to keep in touch and to build a personal relationship with me. Но моим критерием того, хочет ли ученик углублять со мной отношения, является то, что строит ли он эти отношения, поддерживает ли эти личные отношения, идет ли он со мной на контакт. And this will determine my decision to give initiation or not. Что будет определять мое решение, давать инициацию или нет. And or maybe to give the second initiation or not. Или давать ли вторую инициацию, а может и не давать. So these are just a few thoughts regarding the first part of your question in the context in which I said that some of my disciples, they prefer kind of like Shantarasa because it's very comfortable. It doesn't put you in the position when you have to report something, when you have to build a relationship. You just have a relationship with the picture of the Gurudev and the life is good. Это ответ на тот вопрос, на отношения с духовным учителем, когда я говорил об отношениях в Шантарасе. Это отношения на расстоянии. Вам просто достаточно поставить на алтарь фотографию духовного учителя, и все, и нет никаких углублений. Now, regarding the second part of your question.
Что касается второй части вашего вопроса, there are some pradayas who are bringing jivas to the Shantarasa in Vaikuntha. есть такие сампрадаи, которые приводят живые существа в Шантарасе на Вайкунтху. It's not our sampradaya. И наша сампрадая к ним не относится. Therefore, Lord Chaitanya rejected Shantarasa. Поэтому Господь Чайтанья и отверг Шантарасу. But there are other bona fide sampradayas who are preaching that, who are creating that state of bhava in the hearts of conditioned souls, who are transforming them into self-realized souls. And those self-realized souls becomes parrots, becomes grass and trees and Vaikuntha and Goloka Vrindavana. And certainly we need them there. Но есть другие истинные сампрадаи, которые культивируют Ашантарасу. И эти дживы становятся травой, попугаями на Галоке Вриндавана. И это прекрасно, потому что они нам тоже нужны. На Галоке Вриндавана или на Вайкунтхе, в зависимости. So nothing wrong with Shantarasa, but it's not the thing that we are relishing in our sampradaya. Ничего нет плохого с Шантарасой, но это не то, что мы культивируем в нашей сампрадае, и то, чем мы наслаждаемся. Шадбуджа, я ответил на ваш вопрос? Кивните просто и все. I cannot hear you. Я не слышу. Ага. Окей, хорошо. She cannot talk. She cannot speak now. Any other questions? Есть еще вопросы? Радаканта, да, пожалуйста. Спасибо большое, Гурудев. Вопрос в продолжении вопроса об усталости. Как реагировать, как относиться внутри и снаружи к преданным, которые вот как раз-таки истощаются, делают это, ну, сознательно, несознательно, загружают себя преданным служением, выгорают и, ну, впрямую или косвенно, ну, упрекают, что вот, а вы не с нами. То есть, ну, как ты себя бережешь, чтобы как раз-таки не выгореть и чтобы не испытывать ненависть к этому, чем ты занимаешься. Вот как реагировать? Потому что, конечно, хочется сказать, что, ну, как бы сами это сделали, но это старшие. И вот какая тактика самая разумная, которая вас удовлетворит в этом вопросе? Спасибо. The question is about getting tired, exhausted, and burning out, because some of the devotees, sometimes they are senior devotees, who actually don't get completely involved in the devotional service and do not wish to hear anything that it's important actually to slow down. Instead, they start blaming you and saying that we're not on the same wavelength. What would be your recommendations regarding this factor? What is there any method, any technique which can help in this regard? Yes, first of all, you have to protect yourself. Прежде всего, вы должны себя защитить. And you have to learn to say no. И важно научиться говорить нет. But you have to learn to say no in a nice way. Но это нет надо говорить приятным языком. You should communicate. Надо общаться. You should explain things. Надо объяснять вещи. And senior devotees are supposed to be very sensitive and understandable, and they should be sensitive when the younger devotees are getting tired and are getting overdoses in their devotional services. И старшие преданные
по идее, должны быть чувствительными, и они чувствительные и замечают, когда Они должны быть... младшие преданные. Да, Евгений, я переведу. Они должны быть чувствительными, и они должны быть понимающими и чувствовать, когда младшие преданные входят в зону такого передоза из-за большого количества преданного служения. And in the case that those senior devotees are not so sensible, you should be ready to speak as many times as it needed in order to make them understand that your energy and time is limited. Но если этого не происходит, то вам надо набраться достаточно разума и здравомыслия и использовать разные способы для того, чтобы объяснить, что так не надо overdose, да? Не надо overdose. Я переведу, Евгений. Простите, пожалуйста, прямо Я тогда меня буду сам. просто выгоняют. Меня Да, просто да. выгоняют. Тогда, Евгений, я переведу сам дальше. Все в порядке. Простите, пожалуйста. Все в порядке. Я вижу, что вас отвлекают, и вижу, что в перевод уже все. Да, тут уже поклоняются божествам. Простите, я не нашла Всё. другого места, потому что плохая связь. Я Всё. очень прошу прощения. Все нормально, Евгений. Все в порядке. Большое вам спасибо за перевод. Да, вам спасибо. So, да, я по-русски говорю. Вам нужно быть готовой и набраться терпения для того, чтобы объяснять, много раз объяснять старшим преданным, что ваша энергия и ваше время ограничено, и вы не можете отдавать все ваше время и всю вашу энергию преданному служению в соответствии с их, зачастую, к сожалению, завышенными какими-то ожиданиями. Therefore, two things again. So you have to say no, but to say it in a nice way. Итак, еще раз, две вещи. То есть вам нужно научиться говорить «нет», но говорить это правильным образом, деликатным образом. And you have to be ready to communicate as much times as needed in order to make senior devotees really understand your position. И вам надо быть готовы к тому, чтобы объяснять столько раз, сколько нужно будет старшим преданным, через что вы проходите, и что ваше время и энергия ограничены. И вы не можете оправдывать все их зачастую завышенные ожидания. The question was very nicely asked, and I'm very thankful to you. Вы очень замечательно сформулировали этот вопрос, я очень благодарен вам. So the question was, how should I deal with those senior devotees in a way that will please you? То есть вопрос был, как мне нужно взаимодействовать с этими старшими преданными таким образом, чтобы я был удовлетворен, чтобы я был доволен. Я буду удовлетворен тогда, когда вы будете вести себя правильным образом, почтительным образом, и будете отстаивать свои границы, но почтительным образом. So I would be satisfied when my disciples are protecting their boundaries, but are doing it in a civilized and very cultured, sensitive way. То есть, когда ученики отстаивают свои границы, но цивилизованным, правильным, почтительным образом. Спасибо вам огромное, дорогой Гурудев. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Баладева. Thank you so much, Gurudev. So you talked in the beginning of the lesson a lot about to love means to serve. And we often hear that, or it is a fact that there is no love in the material world. But people do serve each other, especially when they love each other, they serve each other a lot. So I was thinking that this is maybe not, there has to be some other aspect to love besides service, because we even have that line that Lord Chaitanya tells to Sanatana Goswami, that an unfaithful wife serves her husband even more carefully than because she doesn't want him to know she has a paramour, and that she's also serving the husband, but
I don't think we can talk about love anymore in that case. So I'm completely agree that that to love means to serve, but I think there has to be some other elements in there as well, and I wanted to ask your opinion about this. There are certainly other elements, Baladeva, for sure, but can you still find that verse, Brahmachari Gurukule? Can you find it in Google? I want to go back to that verse. Brahmachari Gurukule Vasadanto Gurorhitam Acharam Dasavam Nicho. So I found it. Should I share it on my screen or? Yeah, you can share it on your screen. And share with the word for word translation. Very good, very good. So we see here, a student should practice completely controlling his senses. He should be submissive and should have an attitude of firm friendship for the spiritual master. With a great vow, the brahmachari should live at the Gurukula only for the benefit of the Guru. So we have a few key points here that are indicating on pure love of a disciple towards the spiritual master. Я забыл перевести, простите. Балдева задал вопрос по поводу любви, и я сказал о том, что любовь проявляется в служении. Но Балдев говорит, может быть, все-таки есть еще другие элементы, которые показывают, что такое любовь, помимо служения. И я тогда попросил его, чтобы он нашел этот стих. Я хочу вернуться к этому стиху для того, чтобы объяснить несколько ключевых элементов, которые присутствуют в любви и показывают несколько важных компонентов. So, a few very important components of love, besides serving, active serving, the object of our love. So, итак, несколько важных компонентов, которые говорят о любви, помимо этого компонента активного служения. О, Шамахада, вы тут. Гурудев, если хотите, я еще могу, полчаса 40 минут еще могу чуть переводить, чтобы вы... Не, но я думаю, мы быстрее закончим. Ну, хорошо. Тогда. Спасибо, Шамахада. Да, потому что я запутываюсь, и у меня плата плавится реально. So, I'll not translate now the literary translation. Я не буду переводить сейчас пословно. Нет, я как раз пословно буду, я не буду литературный перевод. Я не буду пословно. Да. Brahmachari Gurukule. A brahmachari or a student, a disciple should live in the Gurukula. Брахмачари или студент должен жить в Гурукуле. Gurukula means the facility that the spiritual master creates to educate his disciples. Гурукула – это зона, место, которое создает духовный учитель для того, чтобы обучать своих учеников. So, for example, these Zoom conferences that we have every Friday, this is a Gurukula. Например, вот эта конференция в Zoom, которая у нас происходит каждую пятницу, ее можно назвать Гурукулой. Then we have Vasan, by living. So when you are living with somebody, you love somebody. Затем слово васан, проживая вместе. Когда вы живете рядом с кем-то, вы любите этого человека. Usually you don't live with persons you don't love. Yes, Baladev? Обычно вы не живете с теми, кого не любите, правда, Баладев? Yes. Then we have Danta, continuously practicing control of the senses. Затем Данта, последовательная практика контроля чувств. In the relationship with the spiritual master, you are controlling your senses. В отношениях с духовным учителем вы контролируете чувства. In the relationship with your wife, with your husband, with your kids, you are not doing stupid things. И в отношениях со своими родителями, со своей женой, своими детьми вы тоже не делаете глупостей. You are not playing on their nerves. Вы не играете у них на нервах. Another element of love. Это еще один элемент любви. Correct? Правильно? So I knew that
I don't want to disturb my mother in the mornings, for example, or I don't want to take her things. She's putting her things. I'm not taking it from there. I'm keeping them there because that's how I manifest my respect and my love to my mother. Например, я знал, что я не должен будить маму по утрам, или я не должен передвигать вещи, которые она положила в определенное место. Таким образом, я буду проявлять любовь и уважение по отношению к ней. So that's Danta in the sense of guru-disciple relationship and Danta in any other relationships. Так проявляется данта в отношении гуру-ученика и в любых других отношениях. Then Guru Hitam only for the benefit of Guru. Затем только на благо гуру. So it means that you are always meditating what is beneficial for the object of my love. Это значит, что вы всегда рассуждаете и медитируете о том, что будет приносить пользу объекту моей любви. It also means that you are protecting the object of your love from some critique, from some blamings. You are maintaining his reputation. Это также означает, что вы будете защищать объект своей любви от критики, от осуждений каких-то. Вы будете заботиться о его репутации. Also, in element of love, Это также является элементом любви. you are not doing something actively. It's just a kind of like a mentality. Вы даже не делаете это активно. Это то, как вы думаете. Acharan, dasavat, you are humble. Ачаран, дасаван, вы смиренны. So in his association you maintain a certain mood. В отношениях с этим человеком вы поддерживаете определенное настроение. And Nicha, submissive, obedient, also another element of love. И Нича, покорный, послушный, это тоже элемент любви. So again, it's not something active, it's a mindset. Снова, это не какое-то физическое действие, это то, как проявляется ваше сознание. And you love him, therefore you are obedient, you are doing whatever is needed now. Если вы любите этого человека, вы покорны ему, вы делаете то, что нужно в данный момент. And Sudrida means firmly, Sauhrida, you are his friend always, firm, nevertheless of the ever-changing external situations, you remain his friend. Судрида означает уверенно, а Саухрида означает друг в любой момент, вне зависимости от того, как быстро меняется и что происходит в материальном мире, всегда остаетесь, вы это не меняете, вы остаетесь другом. So this verse very beautifully describes different subtle components of love. Этот стих очень красиво объясняет разные тонкие компоненты любви. So Baldev, anything else on your question? Есть ли еще что-то, Баладева, по этому вопросу? On this particular question, not. Thank you so much, Gurudev. I was very impressed that you knew, and we have verses with that described like these different elements of love. I didn't expect it to be so complete and complex. Thank you so much. Спасибо большое, Гурудев. Я не ожидал, что это будет настолько полно и настолько, что вы найдете в этом стихе. Вы нам покажете этот стих, и тут объясняется тонкости любви. Yes, dear devotees, please learn this verse and meditate and take it in your arsenal because it will improve your relationship with your Diksha Guru, Shiksha Guru, senior devotees, with ISKCON, with Srila Prabhupada. This is a very, very beautiful verse. 7:12:1. Пожалуйста, дорогие преданные, выучите этот стих, имейте его в своем арсенале. Это прекрасный стих, который укрепит ваши отношения с гуру, с преданными, с ISKCON. Это 7:12:1. Okay, you can stop sharing, Baladev. And you have anything else, Baladev, or that's it? I was having one more small question, but No. Please ask. So you said this is like I'm sure it's like some small error of judgment on my part, and I'm sure there's like a simple answer. You said that the goal of our sadhana is to become the beloved of Shri Krishna in Vraja, and I wanted some more details regarding the manjaris because they are like the highest goal, highest aspiration, but
from their part, they're not that interested in Shri Krishna. And I wondered about this. Еще один вопрос. Вы упоминали, что наша цель нашей садханы — это стать возлюбленными Кришны. Я хотела спросить про манджари. Кажется, что их цель не является Кришна, то есть они заняты какими-то более другими вещами. Я хотела вас спросить об этом. Baldev, I'll repeat to you the 108th time a thing that I'm saying to you constantly. Баладева, я повторю в 108-й раз вещь, которую я постоянно тебе говорю, так? Please don't judge in the frames of black and white in the Пожалуйста, spiritual life. Пожалуйста, не воспринимай духовную жизнь в черно-белых тонах. So now, directly to your question, what I mean. Напрямую к твоему вопросу, что я имею в виду? Of course, manjaris are serving Krishna. Конечно же, манджари служат Кришне. But they are serving Krishna in a way that is really pleasing to Krishna through serving Shrimati Radharani. Но они служат Кришне таким образом, что это очень удовлетворяет его, и они служат Кришне через Шримати Радхарани. And when we are speaking about Radha Dasya of Manjaris, Когда мы говорим о Рада Даси манджари, of course it's Radha Krishna Dasya. конечно же, это Рада Кришна Даси. Because everything that Manjaris are discussing with Shrimati Radharani, they are speaking only Krishna Katha. It's always only about Krishna. Потому что все, что манджари обсуждают со Шримати Радхарани, все, о чем они говорят, это Кришна Катха. Они всегда думают и говорят о Кришне. So, in a sense, we can say that Manjaris are in the position when you have a mother and you have a father. То есть мы можем в какой-то степени сказать, что позиция манджари — это как будто вот у вас есть мама и папа. And sometimes you love both of them. И вы любите обоих родителей. But I, for example, I'm mother's son. I mean, my father knew, my mother knew, my sister knows. So I'm my mother's son. I mean, everybody knew in our family about that. Nobody was offended. Nobody was hurt by that. And my mother always is saying, he's my son. Sorry, guys, get out of here. I'm remaining with my son now. Вот, например, я сын своей матери. Все об этом знали. Моя мама об этом знала, мой отец об этом знал, моя сестра об этом знал. И никто не чувствовал себя ущемленным, никто не испытывал каких-то неприятных чувств по этому поводу. И я сам про себя знаю, что я сын своей матери. И когда моя мама говорила, наступал момент нашего общения, моя мама говорила, я сейчас со своим сыном, не трогайте меня, никто не лезьте ко мне. So, in the same way, do I love my mother? Do I love my sister? Do I love my father? Of course. Таким же образом, люблю ли я своего отца, люблю ли я свою сестру? Конечно же. But more I'm tending I'm relishing more the relationship with my mother. Но отношения со своей матерью я более ценю. So in the same way, Manjaris, they're relishing their relationship with Krishna, but more they're relishing their relationship with Shrimati Radharani. They're dedicated to her. Таким же образом, манджари, они наслаждаются своим общением с Кришной, но более они тянутся к Шримати Радхарани, они более погружены в общение со Шримати Радхарани. And they have some specific ways of serving Shrimati Radharani that even gopis don't have access in that domain. У них есть особенные служения Шримати Радхарани, к которым даже гопи нет доступа. Gopis are more a kind of like rivals of Shrimati Radharani. Гопи немного соперницы Шримати Радхарани. They love Shrimati Radharani. They're Sakhis. They're her Sakhis, friends. Гопи — это саки Шримати Радхарани, они ее подруги. And therefore, Shrimati Radharani has a very, very trustworthy relationships with the gopis because they're good friends. Поэтому у Шримати Радхарани и у гопи очень доверительные отношения, потому что они хорошие друзья. But sometimes Krishna is going with the gopis, not with Shrimati Radharani. Но иногда Кришна гуляет с гопи, а не со Шримати Радхарани.
and therefore she is not able to completely reveal her minds to them. Поэтому она не способна полностью обнажить свои мысли перед гопи. But in the case of Manjaris, she is speaking everything she feels inside with them. Но в случае Манджари она говорит все, что она чувствует. And Manjaris know how to pacify her. И Манджари знает, как успокоить ее. They are not only the servants of Shrimati Radharani, they're the psychologists, they're the servants, they're the friends, they're the makeup Makeup artists, they're these fashion artists, they're the cooks, they're cleaners, they're everything for her. Они не просто слушают Шримати Радхарани, они являются психологами для Шримати Радхарани, они ее слушают, они знают, как сделать макияж, они в этом профессионалы, они знают, как украсить, как одеть ее, они дизайнеры, они готовят и убирают для Шримати Радхарани, они делают все для нее. And sometimes Shrimati Radharani may chastise them. И иногда Шримати Радхарани ругает их. Sometimes she is revealing to them the most intimate feelings that she has now for Krishna. Иногда она открывает им самые сокровенные чувства Кришне, которые она чувствует в этот момент. And Vilapkusu Manjari describes how once Shrimati Radharani, she felt very, very grateful to Rati Manjari, to Raghunath Das Goswami for all those unlimited intimate services that Rati Manjari is doing for Radharani. И Вилапкусу Манджари описывается, как Шримати Радхарани однажды почувствовала очень сильную благодарность к Рати Манджари, который является Рагунат Дас Госвами, за все те служения, которые она совершала для Шримати Радхарани. And she decided to express her gratefulness. И Шримати Радхарани решила выразить свою благодарность Рати Манджари. And when she started to speak, Rati Manjari started to faint because it's a kind of like, why are you thanking me? Когда Шримати Радхарани начала говорить о своей благодарности, Рати Манджари почувствовала, что сейчас упадет в обморок. Это было странное ощущение. Зачем ты говоришь сейчас все это? And she felt a kind of like dizzy, and she felt of, this is unjust. I am your body, mind and soul completely dedicated to your service, and there is no need for you to say me even a little thank you for what I am doing. И Рати Манджари, когда слышала это, у нее кружилась голова, она не понимала, зачем ты сейчас это говоришь, я полностью телом, умом принадлежу тебе, мое служение, которое я делаю, ты не должна говорить мне даже спасибо за это. And she felt, usually we feel insecure when senior devotees are not saying to us thank you. И обычно мы чувствуем себя неуверенно, когда старшие преданные не говорят нам спасибо за то служение, которое мы But делаем. Rati Manjari felt insecure when Shrimati Radharani started to tell her thank you. Рати Манджари почувствовала себя неуверенно и смутилась, когда Шримати Радхарани начала ее благодарить. And Shrimati Radharani, seeing the state in which Rati Manjari entered, she decided to embrace her. И Шримати Радхарани, увидев то состояние, в которое вошла Рати Манджари, решила ее обнять. And Rati Manjari wasn't a kind of like, oh, you are embracing me finally, so let me also embrace you. И у Рати Манджари не было настроения, что, о, ну наконец-то ты решила меня обнять. Ну хорошо, давай я тебя тоже обниму. No, she fell on her knees and she embraced the legs of Shrimati Radharani. Нет, она упала на колени, она обняла стопы и ноги Шримати Радхарани. And Shrimati Radharani was started to cry and said, yeah, I'm so thankful for you, for everything you are doing. For me, I don't have even words to express my thankfulness. И Шримати Радхарани начала плакать. Она говорила, я так благодарна тебе за все, что ты делаешь для меня. У меня даже нет слов, чтобы выразить свою благодарность. And she started to kiss Rati Manjari on her head. И она начала целовать макушку, голову Рати Манджари. And Rati Manjari started to kiss the hands of Shrimati Radharani, that please don't thank me, don't reject me in that way. И Рати Манджари начала целовать ладони Шримати Радхарани, говоря, пожалуйста, не говори мне спасибо, не отталкивай меня таким образом. And who knows
how many hours were spent in that mutual bhava of recognizing each other and being thankful for the fact that there is such a deep friendship between them. И кто знает, как много времени прошло в этом взаимном, в этом проявлении, в этом акте любви и уважения, что они так ценили связь между друг другом. And in spite of love and thankfulness from the part of Shrimati Radharani, Manjaris never get familiar with her. И несмотря на любовь и благодарность Шримати Радхарани, Манджари никогда не относится фамильярно к Шримати Радхарани. Always very, very respectful. Gurau Sudrida Saudrida always remains the well-wishers of their object of love and servitude. Манджари всегда остаются почтительными, они всегда сохраняют любовное и почтительное настроение по отношению к объекту своего поклонения. But of course, all this love is expressed in the frame of devotion to Krishna. Конечно же, вся эта преданность выражается в рамках любви к Кришне. Thank you so much. I'm very glad I asked sort of the stupid question because I received such a wonderful, long, detailed answer. It wasn't a stupid question. Thank you very much, Baldev. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Я очень рад, что задал этот глупый вопрос, потому что он повлек за собой такой красивый, такой детальный ответ. И Гурудев ответил, что это не был глупый вопрос. Okay, then the last question for today, and we'll finish. Vishwapalaka, please. Последний вопрос, Вишвапалака, Прабhu, пожалуйста. Благодарю за возможность, дорогой Гурудев. У меня вопрос касается духовной интуиции. Он продиктован тем, что я заметил, что начальные первые года в духовной жизни ты опираешься на веру, шастрия шрадгу, и потому ты общаешься с преданными, задаешь вопросы духовному учителю. В основном они такие: а как узнать, там, доволен ли мной духовный учитель, доволен ли мной Кришна? Но потом со временем проявляется духовная интуиция, и ты понимаешь, ты чувствуешь, что это милость Гуру Парампары, и эта ситуация, надо тут действовать так, а тут действовать так, это нравится духовному учителю. Вот эта духовная интуиция, это закономерное явление или нужно какие-то сознательные усилия прилаживать, чтобы она проявлялась у преданных? Спасибо большое за возможность задать вопрос. The question is about spiritual intuition. Vishwapalaka Prabhu noticed that first years in Krishna consciousness are usually based on Shastriya Shraddha, on the Shastra, but with time we develop certain type of, and when we ask even questions of from spiritual master, we ask something directly, but with time we develop certain intuition, so we can feel and understand even without asking that Guru Maharaj liked my service, or Guru Parampara is pleased with me. Can you please explain more about this intuition? Is it happen automatically, logically, out of our service and experience in Krishna consciousness, or is it something we have to develop? Let's speak about spiritual intuition, not just ordinary intuition now. Давайте сейчас поговорим именно об этой духовной интуиции, необычной материальной интуиции. The intuition of a devotee. Интуицию преданного. The intuition of a devotee is created by two factors. Интуиция преданного возникает из двух факторов. First is your own experience in devotional service, years of experience in devotional service, and encountering different types of situations. Первое – это ваш собственный опыт, года, которые вы провели в сознании Кришны, и различные ситуации, с которыми вы сталкивались в это время. In this life and in previous lives. В этой жизни и в прошлых жизнях. On the base of those different encountering different situations and experiencing devotional service, even now, if you are placed in a relatively new situation, you, based on their previous experience, know intuitively how to behave yourself or what decision you should take.
Я уверена, что в этой ситуации прошедшей, когда вы сейчас попадаете в какую-то новую ситуацию, вы интуитивно понимаете, какое решение принять. Mhm. But the second factor is also very important. Но второй фактор также очень важен. It's Dadame Buddhi Yogam Tam, is the intelligence that is given to you by Krishna, Это разум, который вам дает Кришна. based on your intention to serve and your humble approach. И этот разум вам дается на основании вашего желания служить и вашего смиренного настроения. Mhm. So these two factors, Paramatma is telling you from inside and your own experience, when they are combined, you intuitively take the right decisions, do the right things, and behave properly. То есть вот эти два фактора, Параматма подсказывают вам изнутри, и ваш собственный опыт формирует вместе интуицию, опираясь на которую вы можете принимать решения. Благодарю, Гурдев. Thank you very much, dear Gurdev. Okay, dear devotees. Then I'll show you Shishirada Madan Mohan, and we'll finish for today. Дорогие преданные, я сейчас покажу вас Шиширадана Мадана Мухану, и мы закончим на сегодня. Govindam Adipurusham Tamaha Bhajami Govindam